За правилами компании украиноязычные клиенты имеют приоритет при обслуживании. Ясно. Обалдеть. What? What the heck? Ukrainian speaking cities have priorities. What the What? С нетерпением жду возможности, чтобы сказал, то если ты украинский человек, который притворяется как русским человеком в моего комментарии, и ты ругаешься на меня, пошел нахуй. Now, I don't know if I said that properly, and I probably didn't say that shit properly. But I'm gonna just repeat it in English just in case. There's a lot of Ukrainians in my fucking comments that won't shut up, and it's so annoying because I know they're Ukrainians. Dude, I see these Ukrainians who pretend like they're Russians, okay? Which is so pathetic, okay? And they try and throw all of these dumb insults that I just, one, I don't care, and two, I know you're a Ukrainian pretending to be Russian doing this shit anyways. So, oh my God. If you are gonna do this on this video, get out. If you're gonna do this overall, get out. Because I already know what you're doing. God damn. Okay, let's get into the video. Русский человек — это полный Ванька-встанька. Нас обучали как будущую элиту. То есть это была якобы I forgot. такая подготовка резервных кадров для того, чтобы быть потом в правительстве Украины. Там был просто пик наемников. Ты уже потом выходишь как-то на спецслужбы. But this video was recommended to me. Россия в первую Okay, this video was a recommendation. This is not propaganda. I'm just simply reacting to a video. На Украине процветает, все это пахнет. У меня мозг сейчас взорвется. Вся эта тематика — это 18+. Это на Украине это 12+. Если ты хоть раз поработал на Россию, там, ты уже даже как бы ты не изгибался, не извивался, ты будешь чужим. Это нормальная тема для выпуска, Паш. Да нам эти территории особо-то и не нужны. Ну, типа, там кроме угля вообще ничего нет. Люди тупые, там, как пробина. В принципе, ты не проститутка, если ты переспала с несколькими парнями. Ну, это вообще нормально. Ну, типа, это неадекватно. Паш, закругляйся уже по времени, мы уже все не успеваем. This is a very interesting topic. The prophets. What type of video did you recommend to me? Okay. Друзья, приветствую всех на I'm very curious. Патриотическое движение Победа 945. Меня зовут Павел Кухаркин, Сергей Черкасский, наша гостья Дарина, я ее представлю позже. А перед этим детально я хочу сказать, кто выиграл у нас в розыгрыше подарков в подкасте с Александрой Коновченко. Но тут ситуация такая двоякая. У нас выиграл наш предыдущий гость Даниил, поэтому я считаю, что мы оставим его без подарка, отдельно ему что-нибудь подарим. Он с большим отрывом победил по лайкам. Но второй комментарий Сергей Габа 575. Напишите нам в Телеграм, и мы вам подарим подарок. Я не помню, что мы обещали в том выпуске. Книжку от РВИО. Это здорово. Сегодня у нас тоже будут розыгрыши. Пишите комментарии, ставьте друг другу лайки. Но мы начинаем. У нас сегодня гостья, молодая девушка Дарина. Она является у нас корреспондентом федерального канала, то есть Россми. Но при этом у нее интересная история. Да, всем привет. Я самый древний среди нас троих. Я родился в 91 году. Еще чуть пожил в Советском Союзе. Ты миллениал. Я миллениал. Так, я на границе миллениалов и зумеров. И есть у нас зумер. Настоящий. Человек, который родился в Киеве. В каком году? 2001. 2001 год. Я его прям хорошо помню. И при этом, то есть, у меня уже там образование такое было интересное, да, с промывом, с искажением истории. Я думаю, с 2001 года там... А в каком году ты в школу пошла? 2007. Ну, это уже после помаранчевой революции. Конечно. То есть, там вообще интересное. И, что самое интересное, ты окончила университет имени Тараса Шевченко. Да, Киевский национальный университет имени Тараса Григорьевича Шевченко. Философский факультет, политология. Там, где был рассадник соросовских программ. Да. Вот эти уроки демократии. Да, все это. Как ты оказалась в Москве, и вот еще и не просто в Москве, а еще и на федеральном канале?
Ну, давай начнем, наверное, со школы. Начнем так пораньше. Мне со школы нравилась история, мне нравилась журналистика, и когда я уже изучала школьную программу, я понимала, что как бы дела идут не в ту сторону. Ну, то есть, как можно понять, в школе тебе дают историю Украины, вот такой вот учебник. Да. Ты открываешь, а там батька Бандера, батька Бандера, Россия, оккупанты. И как такая, мне нравится история, но она что-то неправильно. Не, мне повезло с окружением, мне, наверное, повезло с каким-то воспитанием, потому что у меня было несколько источников информации, ну, то есть я могла понимать, что когда тебе в учебнике истории пишут, что нет такого понятия, как Великая Отечественная война. Это вот четкий нарратив клятых коммунистов, которые пытались там в нашу незалежную неньку Украину пытались обмануть. Я начинаю разбираться, а в чем разница между Второй мировой и там Великой Отечественной? Разница колоссальная в нарративах, потому что там Великая Отечественная это поднимает условно дух ближе к Российской Федерации, а Вторая мировая ближе к Европе. Я начала во всем этом копаться, разбираться, кто такие УПА, кто такой Бандера, что такое УНУПА, УНАУНСО. Я начала разбираться. И в конечном итоге этот путь завел меня в самый главный рассадник так называемой украинской элиты в университет имени Тараса Шевченко. Нормально, глубоко копнула так разбираться. И как программа обучения в Шевченко, то есть... Okay, there's a lot I could talk about here, but the video just began, so I do not know if I want to talk about anything yet. All I will say, just a few things. One, don't learn history from school. I've come to realize that every single country kind of just does not teach history objectively, but some countries do it worse. Some countries are worse than others. Two, some of the things that I've been hearing about how they teach history in Ukrainian schools now, I don't know how true this is. I've never witnessed it. I've just simply heard of things. I don't know. But just allegedly, it's just absurd. But I witnessed this in first hand, but I'm not going to talk about it here because the video just began. I'm just giving it my 2 cents here real quickly. But I'm going to let the video play some more. I'm going to let the video play some more here because I don't want to say nothing yet. Because trust me, when I start talking, I don't stop talking. You will understand. Oh, and you might as well get your popcorn, get your dinner, lunch, because I can already tell this video is going to be a long video. So, но с каким-то перегибом было, не с перегибом, как влияли эти западные институции на целом на программу обучения. Что я поступила в 2019 году. Как раз в это время пришел к власти Зеленский, и у нас очень сильно пошел курс на либерализацию, на либеральность. То есть мы был таким... Hi, Mark Barnett. То есть это была якобы такая подготовка резервных кадров. Let me just I'm going to replay this. Как влияли вот эти западные институции на целом на программу обучения? Но тут нужно понимать, что я поступила в 2019 году. Как раз в это время пришел к власти Зеленский, и у нас очень сильно пошел курс на либерализацию, на либеральность. То есть мы был таким... Нас обучали как будущую элиту. То есть это была якобы такая подготовка резервных кадров для того, чтобы быть потом в правительстве Украины. Мы могли быть или в кабинете министров, или в Верховной Раде, вот где угодно. Что самое важное, это на политологии не было и нет российских источников. Ни одного. Там это полностью запрещено. Никакого Бердяева, никакого там другого философа. Это вообще под полным запретом. Ну, то есть это невозможно. С первого курса у нас появились... дисциплины от USAID и от различных там фондов Возрождения, Open Society фонд, вот это вот все. Что там было? Самое главное, что нужно понимать, это то, что вот мое поколение зумеров, а не вас, бумеров, миллениалов, готовили к тому, что будет война. Еще там вот условно с 2019 года нас готовили к информационной войне, и нас учили тому, как нужно противодействовать Российской Федерации. То есть, условно, на всех вот этих дисциплинах... Information warfare. Yo, what a joke. You know, it's funny because Ukraine is actually like spreading more misinformation. Like, I'm not really seeing like Russia spreading misinformation that much. Not only that, but
nobody in the West takes anything that Russia has to say seriously at all. Like, everyone in the West just thinks, oh, anything Russia says, it's automatic propaganda. Automatic propaganda. Oh, don't take it seriously. Oh, you're just a Kremlin bot. Oh, you're just you're what do they like to say? Vlad. I think that's their favorite word they like to use. Oh, Vlad. Oh, how many rubles are you getting from the Kremlin, Vlad? Or oh, they call you a Vatnik, or, you know, something like. Nobody takes that seriously. But Ukrainian misinformation is so. I'll give you an example, right? When Russia was liberating the Kursk, right, Oblast, right, I quite literally saw on Twitter so many Ukrainians that were blatantly lying and saying that, oh, the situation's under control. Oh, Russia isn't moving forward. No, we're not retreating. As they were actively retreating out of Kursk. I'm not even kidding. Like, I was actively seeing this shit in real time. And I'm like, what? I'm seeing videos of Russians putting up their flags in, you know, areas that they're liberating in Kursk. I'm seeing these Ukrainians saying, no, everything is under control. Like, oh, we stopped the attack. And then we all know what happened, right? You know, Kursk actually ended up, you know, Ukraine lost that place. And hilariously enough, Ukrainian information would constantly, when they barely had the place, and allegedly, air quotes, allegedly, I have to say allegedly war crime their way into Kursk, they wouldn't stop bragging about that place. Like, oh my god, guys, oh my god, we occupy a piece of shitty Russian territory that has zero value. Because, look, I know I'm not saying like this piece of territory of Russia is like bad or anything. No, I meant like the strategic value. It served no strategic value. Like, they sent in like their best men from the entire army of Ukraine, best NATO equipment into Kursk, and it had no real fucking value. Like, there was no reason. They basically sent them in to a giant kill zone. I don't know how else to say it. And I'm seeing them like brag about it, like, oh my god, look guys, we have this shitty small little town here. Oh, that has no real value to us. Oh, we have a bunch of fucking shitty ass fields that serves no purpose to us. That doesn't help us at all. And bro, shit was so annoying. But now, when they lost, you know, Kursk, and it wasn't even anything important anyways, but when they lost it, right, it's funny to see how they're suddenly silent. Like, nobody talks about Kursk anymore. Not a single soul. Not a single soul ever brings up Kursk again. It's amazing how that works. And that's how Ukrainian propaganda works, right? You know, they'll talk about something over and over and over, and then when Ukraine finally loses it, they just completely go dead silent on it, like if a plane crash and the radio stops working, and they'll never bring that shit up ever again. Готовили к тому, что будет война. Еще там вот условно с 2019 года нас готовили к информационной войне. И нас учили тому, как нужно противодействовать Российской Федерации. То есть, условно, на всех вот этих дисциплинах мы изучали психологию России, российские СМИ, российский менталитет, чем Россия руководствуется, там, какие основные российские нарративы. Мы должны были все это изучить, и потом у нас там было, например, финальное задание придумать там контрпропаганду российским нарративам. Что самое главное было, что Россия в первую очередь это враг, который пытается уничтожить Украину с момента крещения Руси. Ну, это, кстати, вот ты смеешься, а это один это один из самых главных тезисов. Вот почему ты думаешь сейчас на Украине вот гонение УПЦ? Потому что нам рассказывали, вот, например, когда крестили Русь, когда крестили Киев, Днепр утопили в крови.
И язычники, которые изначально якобы Киев, изначально город язычников, они якобы сами себя там убивали и говорили, что никогда не будет Киев спокойным и мирным, пока вот вы нас насильно крестите. И вот сейчас этот нарратив про религию, он снова вернулся на круги своя. У меня мозг сейчас взорвется. То есть Владимир Великий, которого Украина пытается исключительно присвоить как там щубом таким козака, говорит о том, что он, по сути, заставил людей насильно принимать христианство, потому что исконная религия, получается, древних украинцев – это только язычество, эти перуны и все остальное. Да. И при этом, несмотря на то, что Владимир, по версии Украины, украинец, он делал это в интересах Москвы, которой еще тогда не было, чтобы уничтожить Украину. Естественно. То есть, на этом мы заканчиваем нашу психологическую атаку. Религия, это, в принципе, вот, как я помню, нас... I swear on Jesus' name, bro, is like... I swear, what these people be learning over there... guys, just sit down and just talk to a Ukrainian, bro, I'm telling you. Like, just sit down and talk to them. I've seen this shit firsthand. I'm like, what? Oh my god. Извини меня. I'm so sorry, but I'm just thinking of the amount of dumb shit that I witnessed, bro. From these people. Yo, I'm telling you. Like, anytime I meet a person and you're like talking about Ukrainians, bro, and I can tell that they haven't like sat down and properly talked to Ukrainian, I'm like, look, bro, I'm not gonna tell you nothing. Just sit down and just talk to one of them, and you'll see for yourself, okay? Like, plus, I gotta like be careful with my words here, okay? Because I don't want people thinking that I'm some type of like Kremlin bot. Because no, I'm not even a Kremlin bot. I'm literally just speaking from personal experiences here. You seriously. It's absurd how they like distort history. Which is even more funny because something that I've noticed about like Ukraine is everything they accuse Russia of, they do themselves. But I'm gonna talk more about that. Because we are only 7 minutes in the video. I don't want to talk too much. I don't want to drag this video on. Учили на дисциплине. У нас дисциплина называлась «Демократия». Вот такое прям яркое, красочное название. И там вот нам говорили, что есть там несколько столпов, на котором стоит там общество, демократическое общество. Вот один из этих столпов – это религия. И говорят, что вот Америка – это вот кладезь полнейшей демократии и прав свобод человека. Там есть любые религии. Вообще просто вот что хочешь, выбирай. А вот на Украине, например, Россия провела такую пропаганду, что есть там только одна религия. Okay, I know I just paused, but no, let me tell y'all something about America, right? America's corrupted as hell. All Americans basically know this. America's a one-party state too, by the way. The Republican Party, the Democratic Party, they're the same. I'm not even kidding. They just appear like they're different, but I'm not gonna talk about that here. The justice system is bad. Very biased in terms of gender, race. Just a lot of like problems in America. So религия. Это вот батюшки РПЦ, они плохие. Интересные факты, на самом деле. Просто ты говоришь, у тебя было окружение, вы как-то вместе понимали, что что-то не так написано? Нет. Или приходилось как-то бороться тебе со своими друзьями? Приходилось бороться с друзьями. У меня вот все мои одногруппники, к сожалению, к огромному моему сожалению, ни один не стал адекватным человеком. Вот все они переехали или в Европу и стали работать против, можно сказать, Украины и России, или переехали в США, или кто-то остался в Украине, на Украине. И, Нет, то есть можно сказать, что эффективность у Сороса высокая. Да.
100%. 100%, к сожалению. Ну, потому что, опять-таки, вот возвращаясь, там, например, на первый курс, мы все такие молодые, горячие, с очень амбициями большими. И что нам предлагают вот эти все американские преподаватели? Они говорят, что Америка – это страна полнейших свобод. И как бы ты можешь быть кем угодно. Хочешь, будь бизнесменом, хочешь, там, будь дизайнером, хочешь, политиком. Мы тебе дадим все. Но ты как бы слушай нас. Там у нас были очень яркие, красочные книги, такие, знаешь, методички. И основное, что там было, что как бы никого в этом мире слушать не надо. Вот мы смотрим на США, это же вот полностью как бы кладезь, клондайк такой идей, как бы, а Россия это такое. Ну, ты на тот момент попутешествовала, может быть, где-то просто на что ты опиралась? Да, я была в Европе, я видела. То есть ты своими глазами Yeah, Ukraine, poorest, most corrupted country. I never understood that logic of Ukraine. They always like to paint Russia as this country that is lagging behind, that is so backward, that is so poor. Oh, there's this wonderful thing that I see Ukrainians love to say, right? They'll say like, what, 20% of Russia doesn't have a sewage system, right? Now, oh my God, and I see so many people just eating up this stupid propaganda so bad. But just listen to me here, okay? Now, Russia, is the largest country in the world, okay? We all know this. So of course, you are going to have plenty of isolated regions that are just not going to have proper access. One, because the logistics of installing that there is going to be hard, okay? Two, it's just way too desolate to even like kind of matter in a sense. So that makes sense, right? Or the environment would just be really inhospitable. But that makes a lot of sense there. But this is the icing on the cake. Go and check out how much of Ukraine's sewage actually works. Because Ukrainians would love to say that, Russia, only 20% of the sewage in Russia, like, doesn't work properly. 50%, half, okay? Half of Ukraine's sewage doesn't work or doesn't work properly. Half. This is what I mean by something that I notice is anything that is like problematic in Ukraine, like Ukrainian propaganda will take that shit and will pin it on Russia. I kid you not. I can point out so much where it's okay, Ukrainian propaganda will say this about Russia. And then when you actually look at it in Ukraine, it's like, wait a minute, this problem is like 100 times worse in Ukraine. And when you actually look at said problem in Russia, it's not even as bad as what Ukraine is making it out to be. I'm telling you guys, Google it right now. How much of Ukraine's sewage system properly works? Google it. Because I couldn't believe it. I couldn't believe it at first. I was like, there's no way. I'm like, there's no way. There's no way half of a country's sewage system does not work or just doesn't work properly. I'm like, there's absolutely zero. I couldn't believe it. I had to confirm this. I went and I Googled it. It said so. I was like, wow, that is bonkers. I couldn't believe it. Oh my God, there's a whole lot more to say. And not only that, but I actually checked and I did more research into Russia. Obviously, of course I did. But like, if you actually look at Russia's development after the fall of the USSR, Russia has been steadily like developing. The data shows this, the stat shows this. Meanwhile, Ukraine has been decreasing. So make that shit make sense to me. Ukrainian bots, because I know they're watching this video. Like, I know y'all are watching this video anyways. Like, I have viewership who watches me from fucking Ukraine. I'm aware that there are some people that don't have a business to do. They don't have a business to mind. They go and waste their time
on other people's channels that have a remote interest in Russia. No, trust me. Like I keep my eyes very watchful eye on that shit. Trust me, I do. I was actually recently talking about this with someone that I know. I was like, yeah, like a lot of these people within Ukraine, like they go out of their way on the internet and just find any Russian content or just anything remotely related to Russia and just spew a whole bunch of nonsense in these people's comments. And they'll take things a whole lot worse. They'll take things 6 to a 9, 9 to a 12. So trust me, I'm aware. And that's a warning too. That's a big warning. Because it's funny, reading these comments from these people, they think that I'm naive, right? They think I'm really naive. And there's so much more that I want to say, but I just can't say it on camera, guys. I just really cannot say it on camera, unfortunately. But trust me, that statement that I did there was a warning. Like, don't try me. Don't try me by any means necessary. Trust me, like, I know all their tricks, bro. I know all their tricks. Believe me, I do. Смотрела, и ты на это, наверное, опиралась, да, что как будто бы чуть-чуть не то, что рассказывают. Ну, да. Просто мне интересно, как можно вырваться, когда все окружение, значит, одни нарративы толкает, обучение, значит, те же нарративы, там, и все против тебя. На что ты опиралась? Ну, это, наверное, за что ты держалась? Черта характера, ну, как бы мне просто хотелось узнать больше источников. Ну, то есть не может быть такого, это как вот опытный журналист не может там руководствоваться там одним условно источником. Нужно узнать несколько версий. Вот мне было то же самое интересно. Но не может быть такого, что там в книжке, где, ну, как бы я ж была в России, например, там в детстве, я помню, как бы, как там русские люди относились к украинцам. Ну, как бы я помню, что не было... уничтожить. Нет, в том-то и дело. Ну, как бы, и мне было интересно, как бы, а как это так, что меня учат одному, а в мире происходит другое? Ну, типа, мне было очень важно понять, вот где вот эта соль проходит. И, ну, помимо вот американских инструкторов, преподавателей, у нас были британские. И вот британские, на самом-то деле, они гораздо более профессиональнее и компетентнее, чем американские. Потому что британцы, вот именно они обучали нас, как нужно, например, узнавать менталитет русского народа. Что, типа, если ты хочешь победить Россию, ты должен изначально изучить своего врага. И это же изначально понятно, что Британия – это самые ярые русофобы вообще, которые только возможны. И мастера таких психологических операций, различных игр. И вот когда я помню, у нас несколько ребят с моего потока, они прям плотно работали с британцами, и они знали такие какие-то невероятные факты о России, они знали какие-то такие вещи, которыми можно было манипулировать, что, ну, это вообще шок был. So let me talk about the British, because I'm from a British Commonwealth country. I have spoken to other people across the Commonwealth, okay? Across the British Commonwealth. And we all say Britain is just a slave to America. Everyone knows this. Everyone knows this. Whatever America does, Britain is just gonna go and play tag along. If America is gonna go invade like a country, like, Britain is just gonna tag along. Like, Britain and America have always hated each other. This is actually one of the reasons why I am actually, like, extremely, like, sympathetic towards Russia. Because a lot of people don't really seem to understand the relationship between Britain and America. Like, a lot of people outside the Commonwealth doesn't really seem to understand it. I really thought this was very evident that Britain is basically a slave to America. One, America destroyed the British Empire. Okay? When you really look into the history of how America literally and purposely destroyed the British Empire,
that made me really understand why, like, Russia doesn't want nothing to do with America. Because what America did to Britain, America wants to do to Russia. Just like how the British Empire broke up into all of these different countries, America wants the same shit to happen to Russia. America wants Russia to disintegrate into all these other smaller pieces of countries so that America could easily influence those countries and more or less just subjugate those countries. Plain and simple. Why? Because Russia is loaded with a butt ton of untapped natural resources. Simple as that. Not just that, but America just doesn't want to have anyone that could remotely compete with the globalist agenda, the globalist capitalist agenda to keep these small 1 to 0.1% elites in power. This right here is a big reason why I look at people and I tell people, like, no, I'm not going to blame Russia, that Russia doesn't want nothing to do with America. One, because Russia did try to become friends with America. And two, America basically just outright just said no. And Russia was like, okay, well, if that doesn't want to be the case, then okay, well, we're just going to have animosity amongst each other. Simple as that. Which, again, that's what America wanted anyways. There's a whole ton of reasons for this. Which is why America is actively funding Ukraine. Because America is trying to sow chaos. That's how it works historically. Fund the adversary of your enemy country to weaken said country so that hopefully that country could fall apart. America did it once with the USSR. Well, the USSR isn't Russia. It was a different country. But America did it with the British Empire. It did it with the USSR. And it did it to multitudes of other places. Why did the British Empire fall apart? Because of World War II. World War II, Britain just became, one, just too broke. And just too weak. That Britain kept on taking way too much money from America. And America basically, I don't really want to explain this shit here. I'm going to explain this in a different video. But America knew that Britain would be forced to basically indebt itself to America from fighting World War II. So when the war was over, Britain, I'm not even kidding, Britain came to America, quite literally pleaded, begged them to the T, please at least forgive some of the debt that we have to you. Like, we literally just fought the largest war in human history to defeat straight evil. At least give us an excuse and just forgive some of the debt that we have. Do you know what America tells Britain? No. No. Straight up no. You can go look into this. This is true, by the way. What does America do instead? Tells Britain, we're going to add interest on your loan, all the loans that you give us. Oh, and your colonies, and this is where the British Empire fell apart. Your colonies open up their markets so that they can trade with us now in order to repay those debts. And that was basically, like, it was done.
from that point on. Why? Because most people don't know this about the British Empire, and the Commonwealth is still somewhat like this. The British Empire worked because the colonies could have only traded with Britain. That was how Britain made its money. The colonies were prohibited from trading with anybody else. This is why I tell people, I'm like, yo, you really don't understand the British Empire. The British Empire was a trade empire. So when America looks at Britain and tells Britain, your colonies, they trade with me instead of you, that was it. That was it. Because now Britain, not only could Britain not make money anymore, but now it's in debt. And now its colonies are trading for America. And they couldn't do anything, couldn't stop it, couldn't prohibit it, because why? Because it was too busy being in debt. So it was like, what could it have done? And America purposely did this shit too. They knew what they were doing because they wanted the British Empire to fall apart. Why? Because America hated the British Empire. Franklin Roosevelt, was it Franklin Roosevelt? One of the US presidents, shortly after World War II, in the middle of the Cold War, he straight up said, it was either Franklin Roosevelt or Dwight Eisenhower, one of these, I don't know. But an American president, shortly after World War II, at the beginning of the Cold War, literally said, I would rather have to deal with the Soviet Union than deal with the British Empire. Okay? I want you to think about that shit for a second. Literally said, I would rather have the USSR around existing than the British Empire existing. Okay? And we all knew the feud that the USSR and America had. So that should tell you something. This is why whenever I see this, whenever I see these people who are talking about this, oh, friendship, oh my God, America and Britain are close allies. I'm like, no, they're not. Britain is on a leash and America is holding it. That's it. Oh my God, they're allies. No, they're not. They're not. This is why wherever America goes to do its imperialism, Britain is just going to tag along. Why? Because Britain is on a leash. И, в принципе, ну, как бы, очень обидно, что на самом-то деле таких, как я, вот, людей, которые смогли вырваться из этой пропаганды, их очень мало, потому что, ну, там нет такого, что... Вот сейчас уже, с 22 года, там совершенно нет доступа к альтернативной точке зрения. Там вот есть только то, что разрешает телемарафон, газеты, все, только это и есть. Но после университета люди, которые дальше пошли, наверное, по каким-то курсам этим тоже обучающим, они потом идут во власть, я так понимаю, да? Но украинскую. Интересный факт, что когда началась специальная военная операция, я была в Киеве, это, получается, 22 год, и наш университет, а конкретно там вот курс USAID, он пытался эвакуировать тех, кто хотел. Вот если ты хотел эвакуироваться, военные действия, там, взрывы, бомбы, ты просто приходишь в университет и говоришь, я хочу эвакуироваться. И тебя эвакуировали в Чикаго. Бесплатно. А не было такой истории? Полностью бесплатно. Вот у меня одногруппница, она из абсолютно забитого села в Тернопольской области. Мне кажется, она там, ну, типа, вообще интернетом только начала пользоваться, как в Киев приехала. И сейчас она живет в Чикаго. И чем она там занимается? А вот это очень интересно, потому что ты когда туда переезжаешь, как женщина, как молодая, красивая девушка, ну, как бы она туда переехала, и она вступила в мормонское движение. Интересно, потому что ты когда туда переезжаешь, как женщина, как молодая, красивая девушка, ну, как бы она туда переехала, и она вступила в мормонское движение. Мормоны. Ну, она добровольно вступила? Либо... Добровольно. Ну, как бы это было одно из условий эвакуации, что, типа, ты приходишь... это было условие? Да, что, типа, тебя эвакуируют, и ты приезжаешь в Чикаго, именно вот конкретно только больше никуда, именно в Чикаго. И там тебя полностью устраивают сначала в общину мормонскую, и ты живешь там в специальном городке. Добровольно-принудительно. Да, конечно. Типа, ты живешь в маленьком городке, там общаешься только с теми, кто также или переехал, или со своими вот эти вот, я знакомыми. Помню, в моем детстве ходили в таких рубашечках с галстуком. Я не знаю, было ли это в России. В России запретили это движение. Нет, ты путаешь с свидетелями Иеговы. Нет, и мормонов тоже запретили. Да? Да. Ну, почему? Потому что это, ну, очевидная, по сути, вот такая деструктивная сила под видом религии. И... Mormons are nice people. I was, as a kid,
No, my brother, he's in the Mormon. Mostly because his fiance is a Mormon, and most men, they like to, whatever the heck their significant other's doing, they're just gonna tag it on. But no, he was a part of Mormonism actually even before then. But then he left, and then he went to Seventh-day Adventist. And because of the fact that he was in the Mormon movement, I kind of was like dragged into it as a kid. Mormons are nice. Their theology is interesting, but they're really nice people. And they make a lot of really good food. Oh my God. Like, they got a lot of good food at their church events, I'm not gonna lie. Да. Блин, они меня как-то разглазили, оно сработало. Короче, была такая история короткая, басни моей молодости. Иду я по территории своего университета, а я всегда любил с ними пообщаться, по противоречить им. Они такие: молодой человек, а куда вы идете? Я говорю: в общагу. А не хотите с нами чай попить? Я говорю: перекрестись. А им запрещено креститься. Да. Они такие: аминь. Я говорю: почему здесь аминь? Я говорю: перекрестись. И он начинает мне там уговаривать пойти с ним чай попить. No, you can get baptized in Mormonism. I've seen people be baptized in Mormonism. What? Я на него откровенно ору, употребляю ненормативную лексику, объясняю, кто он. И он один не вывозит, он подзывает людей. Через минут 10, меня окружило человек 8. Я всем им ору в лицо: перекреститесь, и тогда пойду чай пить. Они не могут, просто в ответ говорят: аминь. И закончилось тем, что я их очень дико вывел, тем, что их послал куда подальше. И сказали: тебе тоже всего хорошего. Я прихожу, у меня в общаге ноутбук разбит. Понятно. Я думаю, это связано. Да. Ноутбук-то американский дал. Слушай, интересно вообще про всю эту историю. Я бы еще поспрашивал бы, на самом деле. Понятно, что все эти американские НКОшки, значит, воспитывают молодежь, потом расставляют ее на какие-то должности в Киеве, там, может быть, в каких-то еще городах, каких-то увозят, собственно, в Америку, что для меня тоже открытие. И тоже трудоустраивает, по сути. Да. СМИ. Может быть, ты слышал, или, может быть, ты знаешь, отправляют ли они агентуру какую-нибудь такую умных молодых людей в Россию для того, чтобы... Давайте так. Давайте так. Может быть, ты слышал, я не знаю, может быть, это занимается спецслужбы уже всей этой историей, да, но по-любому такая история есть. Определенно, да, это есть, потому что вот... Насколько эти структуры могут этим заниматься? Может быть, потом, после сотрудничества с этими структурами, ты уже потом выходишь как-то на спецслужбы американские, британские, там уже с ними сотрудничаешь. Они советуют. То есть у каждого человека есть, например, какие-то свои лидерские качества, которые там наибольше проявляются. Вот, например, у нас там кто-то был на потоке, он очень хорошо знал аналитику. Вот его, например, могли посоветовать там в центр операций, который занимается аналитикой. А кто-то, например, мог хорошо говорить и вызывать к себе доверие. И тогда вот я знаю, что некоторых людей... Вызывают на разговор, да? Да, могут посоветовать, например, пойти в какие-то там... Прикольно. ГУРМО, СБУ могут посоветовать. Но я таких не знаю. Хорошо, после окончания универа, как это было? Ты просто сказала: все, мне неинтересно, я пошла там по своему пути дальше. Я еле закончила университет на самом-то деле. Спасибо вашим программам, я поехала в Россию работать. Я еле закончила, потому что уже когда боевые действия шли вообще активно, я как раз-таки защищала диплом. И просто... Это 22-й год. Да, это был просто ужас, потому что у меня была какая-то тема пропаганда в нацистской Германии. И мне просто как начали говорить, что никакой нацистской Германии нет, это клеймо, ты обязана написать нацистская Германия и тоталитарный СССР. Потому что это равноценные агрессоры, да, совершенно равноценные агрессоры. Я там еле защищала, это было очень тяжело. Но ты в итоге, тебе... Bro, what the hell? Dear God, bro. Oh my Lord. It's mind-blowing because, this is her experience, right? If what she's saying is true, it's mind-blowing how people can just soak up and eat that propaganda up. Because sometimes I just see how,
Ukrainians are. I'm just like, how? Like, not a single one of them. Well, no. I've seen Ukrainians that they can think for themselves, and I call them the good Ukrainians, right? Where they're like, yeah, no, I don't play along with this mainstream narrative of that's being promoted. Yeah, so again, I gotta be careful with what I say. But to just hear this stuff, it's so painful. It just, how is it that these people do not realize that this has to be nonsense somewhat? Like, if what she's saying, of course, is true, like, Пришлось написать, или ты Я выкручивалась, потому что как бы это еще были военные действия, и как бы там у нас интернета особо не было, вот это все проблемы, паника, там, 5-10. Да, особо не скажешь, что я не считаю, что это равнозначно. Онлайн защищали. Если так скажешь, да, то, наверное... Не, ну мы защищали онлайн, и просто я помню, что я как раз-таки вот шла по своей теме, что вот рассказывала там, как вообще там, собственно, не Германия, как она вообще устроила геноцид советского народа. Они такие, не, ну геноцид, как бы это слишком громкое слово, там его нельзя использовать. Украинские преподаватели. Ну, да. Который находится где-то... Ну, я Киев хорошо знаю. Получается, от университета Шевченко до Бабьего Яра, ну, где-то километр 4,5, вот навскидку. Это те люди, которые рассказывают, что не было преступления. Ну вот, видишь, из-за того, что ты, видимо, учился в другое время, потому что я уже училась. Ты в каком году заканчивал университет? В 2014. Ну, ты попал еще на такой вот перекресток этого всего. Ну, у меня просто... Ну, у меня техническая специальность, у нас не было большого промыва всей этой ерундистикой. Я слабо помню, чему нас учили на уроках истории, потому что я не ходил и просто там защитил на 5. Потому что история Украины, в моем понимании, там особо в том интерпретации, в которой нас учили, там учить особо нечего. Ты на все вопросы отвечаешь, что это геноцид, там, репрессии и так далее, и получаешь 5 баллов и идешь. Что тест у нас был. Ну, видишь, это очень большое заблуждение, потому что я вот, когда уже живу в России, я много сталкиваюсь с тем, что многие не понимают, ну, типа, как можно не знать очевидных вещей? Ну, типа, там, это же полный бред, что говорит украинская пропаганда. Да, я согласна, это полный бред, но когда тебя там с 1 класса учат одному, и ты потом, ну, вырастаешь, ты не понимаешь, как это вообще может быть. Ну, то есть, Бабий Яр, я четко помню, чему нас учили в школе. Как бы, да, это было, но типа там вот так вот мельком. А давайте лучше поговорим, как Красная Армия, как там чекисты переодевались в форму украинской вызволительной армии, наших героев УПА, как они переодевались в форму УПА и делали провокации, и обвиняли потом, что типа якобы это УПА. You know what's so funny of all this? How far are we into the video? 18 minutes? How long is this video? 54. Okay. What's funny about this is Ukraine doesn't really have like this Ukraine that exists with us today. This Borderlandia, really and truly, that's literally what this place is called, Borderland. We all know that, but it tries to claim history of any and everything that just so happen to be within that region. When you actually properly look into this history and you understand like the other Ukraines, those were other entities. Those were not the same entity. Okay, it's like how the Soviet Union and Russia, they're not the same entity. They're complete distinct entities. Different countries had different goals, had different purposes, were ran differently.
So, like, for example, the People's Republic of Ukraine. So you guys better understand what I'm saying. Ukraine, you know, loves to claim this Ukraine as if it was like a part of Ukrainian history. But it's not. But they're both called Ukraine. So how does that make sense? Simple. Because the People's Republic of Ukraine was a different entity, but the region was just called Ukraine. The Ukraine, actually. Because really and truly, it was just called the borderlands. Right? So because historically that region was always known as the borderlands, many state entities that appeared within that region just simply adopted that name, Ukraine. This Ukraine that exists now, this Ukraine actually came from Soviet Ukraine. Soviet Ukraine didn't exist not until, when does my memory have it? Let me see here. You had the Russian Civil War. You had World War I. When did Soviet Ukraine appear? I honestly forgot. My brain is not braining. But Soviet Ukraine, which is the modern day Ukraine today, by the way, didn't appear not until shortly after the Bolsheviks took over in Russia, and shortly after, this is like shortly after Russia left this like World War I, and the whole, basically Soviet Ukraine didn't exist not until the 20th century. Okay, like I'm like kind of sleepy right now. These bright lights making me tired of shit. But yeah, so this entity, Soviet Ukraine, which is what modern Ukraine is, because I'll hear people say like, oh, Ukraine didn't exist until 1991, which is partially true. But Ukraine as an independent country, the Ukraine that we know today, didn't exist until 1991 as an independent country. But Ukraine existed before that as Soviet Ukraine, right? So because of that, and you had this interesting period where you had Soviet Ukraine, the People's Republic Ukraine, and there was another Ukraine in the West. I think it was called the West Ukrainian People's Republic or Galicia Ukraine or something like that. So you had like these three different Ukraines, but they're not the same. They were all different entities, but they all called themselves Ukraine because, again, the place was just simply called Ukraine, the borderland. They just simply named themselves after the region, not because it was an ethnic name or none of that. No. But Soviet Ukraine is the Ukraine that we need to pay attention to because that's the Ukraine that exists today. The other ones don't exist anymore. Because this Ukraine, I'm saying all this because she's mentioning like how they're like this Ukrainian narrative loves to paint the Soviet Union as a super duper bad country. And like, I don't like the Soviet Union either. I said this in my videos plenty of times. I do not like the Soviet Union. I know there were some good things about the USSR. I know, but I'm just saying, I don't like the Soviet Union either, but still. And this is actually one of the reasons why I don't like the Soviet Union, what I'm about to say. Ukraine loves to hate the Soviet Union, but yet it's because of the Soviet Union that Ukraine exists. It's because of the Soviet Union that Ukraine has a territory that it has now. Like, the Soviet Union just gave Ukraine just essentially free territory constantly.
Western Ukraine was never really originally Ukrainian. I mean, you had Lviv. Lviv is an interesting case because Lviv was founded by an Eastern Slavic person. But Lviv has such a long Polish influence for such a long time. It's really debatable, like, what Lviv is. Although I've seen, like, historians recognize Lviv as, like, a Polish city. But Lviv is an interesting case, right? You have Transcarpathia. Oh, my God. I gotta talk about this. But not now. Which Ukraine loves to claim that they're Ukrainian, but they're not Ukrainian. You heard me talk about these guys before, Carpatho-Russians or Rusin. They're more popularly known as Rusin, but they can be called Carpatho-Russian. It's the same shit. I personally like to call them the Mountain Russians. But anyways, but most Russians don't even know who Carpathian, like Ruthenian people are, which is another way of calling them. You could call them Carpathian Ruthenian people too. They're not Russian, as in Muscovite, and they're not Ukrainian, but Ukraine loves to say that they're Ukrainian. But anyways, then you have Crimea, never was always Tatar or simply just Russian land, just right off the bat. All of southern Ukraine was historically always Tatar or just Russian land, just given to Ukraine. So, and then there's the fact that Ukraine was basically like the second or third best Soviet republic under the USSR, second only to Russia and Georgia. And I say Georgia because Georgia was the second richest Soviet republic, if I'm not mistaken. Mostly because Stalin was Georgian and he had a bias towards Georgia and all that stuff. But there's so, yeah. So now people don't talk about that. But anyways. So this country that didn't exist yet was a part of the USSR. It was a republic. It existed, just not as an independent country. Soviet Ukraine. Its entire existence is because of the USSR. No USSR, no Ukraine. No modern fucking Ukraine today. It's mind-blowing how that works. You hate the country that basically created you. What? Oh, and then you go and misappropriate history. You call other entities as yours when it wasn't. Oh, and they do this bullshit to the Cossack Hymnite as well, which is so funny because the original capital of Ukraine, by the way, guys, wasn't even Kiev. It was Kharkov. When Soviet Ukraine first appeared, the original capital was Kharkov for like a decade or 15 years. Then it was moved to Kiev. So it was like your country didn't even start it in Kiev. Quite literally, like modern Ukraine, the country modern Ukraine didn't even start in Kiev. It started in fucking Kharkov as a fucking communist republic. That's the history of Ukraine. Not no fucking bullshit. Oh my Kiev. I mean, look, yes, there's like the ancestral history of the people there, the region, of course. But I'm talking about the actual country. Like the actual, like, where did this country come from? Because Ukraine loves to say, oh, but Ukraine came from Kiev and Rus. No. Ukraine came from the fucking USSR. As Soviet Ukraine. I'm not even kidding. Like, that's literally the history of Ukraine. The objective history of Ukraine. That's what I saw in my research on Ukraine. Нет, УПА ничего не делали плохого. Они боролись за независимость Украины. А ты принесла учебники, да. Я так понимаю, в которых есть какие-то у тебя пометочки? Да. Один я знаю точно. Мы все-таки пообщались минуту перед эфиром. Мы этот учебник разыграем. Да. Это с Мариупольской школы. Тут еще один карбованный 40 копеек. Это Тарас Шевченко, 3 лита, книжку получит самый залайканный комментарий в коллекцию. Это на самом деле эксклюзивная книжка. Абсолютно. Есть другая. Мне ее страшно читать. Imagine being able to build.
Да, это тоже можно Я просто сказать. вижу, сколько здесь заметок. Я так трофейная понимаю, книга. ты здесь отметила какие-то примеры пропаганды или Да. что? Ну, это, кстати, вот еще... Скажи, что это за книжка? Это Энциклопедия для девчаток. энциклопедия для девчаток. То есть это Энциклопедия. в школе для девочек. такое или где? Это раздавали, это британская автор, женщина. Она Анита написала- Найк, как Да. кроссовки. Она написала книжки, которые вот были для подрастающего украинского поколения, для девочек. Мгм. И это 2005 год, это как раз-таки после Прикольно. оранжевой революции. Подожди, это в школе еще? Да, это раздавали в библиотеках школьных, это, ну, можно было купить, но в основном Кстати, это тут раздавали. раритетная такая штука есть. Издательство еще на русском языке написано, то есть это еще не прошла украинизация. Клуб семейного досуга. А он до сих пор есть. Клуб Да, но семейного уже дозвілля. переименован Ну, да. клуб семейного Дозвілля. дозвілля, да. Харків, 2005 рік. Мгм. Энциклопедия «Дівочі турботи». Ну, в двух словах. Короче, что это за... Что-то очень Да. интересное. Короче, эта книжка, она с самого детства закладывает в основном молодых девчонок мозг, как нужно жить, как нужно себя вести. Потому что вот, например, возьмем российские традиционные ценности. Там чему учат российские мультики? Российские мультики учат там дружбе, доброте, чести, там, доблести, там, спасти раненого товарища с фронта. Там, Yo, I saw that. Was it in Britain? In Britain, they wanted to ban. It had to be in Britain. I think it was some country. It was either Britain. No, it couldn't be America. But it was some Western country. It had to be Britain. It had to be. But they wanted to ban. They were talking about banning Masha and the Bear because they said it's a Russian psyop show that is spreading Russian narratives. My God. No, but seriously, I'm not even kidding. Like, all jokes aside, they unironically were discussing whether or not to ban it, and I was like, what? It was mind-blowing to me, bro. Like, I still screenshotted that shit too, because I have to find it somewhere. Because that was just like, I could not believe that, honestly. быть дружелюбным, как кот Леопольд. Чему учат вот такие жесткие западные книжки? Но тут цензурного, ну, я даже не знаю, вот я открыла... Ну, а что-то самое цензурное. Не, подожди, потому что- не цензурно, ты имеешь в виду то, что связано с экстремистским ЛГБТ, то есть это есть. Да, это очень есть, потому что там, ну, как бы, ладно, не будем говорить, Ну, что... то, что это норма В рассказывается. основном это книжки вот для детей, там, для девочек от 9 до 12 лет. Ну, то есть там нет такого, что нужно, ну, как бы в основном, что нужно рассказывать детям в таком возрасте? Ну, наверное, какие-то правильные ценности. Тут рассказывают именно, что если ты спишь там с парнями, со многими... Подожди, в 12 лет... Вот, да. Подожди, в 12 лет спать с парнями? Вот, я ж тебе говорю, от не слухай усіх тих ідіотів, які називають шльондрами та підстилками дівчат, які вже переспали з дуже багатьма хлопцями. Я сейчас переведу на Там русский язык. сабы русские дадим. Да. Не слушай всех тех идиотов, которые называют проститутками и подстилками девушек, которые уже переспали с несколькими парнями. Не существует этих понятий, это просто обидные названия, которые ничего не означают. Девочки могут быть такими же сексуально раскутыми, распущенными, как и парни, несмотря на то, что кто-то про это думает. Подожди, это 12 лет? Да, это вот книжка для подростков, видишь, тут же прям... Ладно, ты ее написано. прочитала. Я ее прочла, ну и честно, у меня сложилось такое впечатление, что вот, ну как бы, это будет такая обидная какая-то аналогия, но вот говорят, что Украина там это колыбель проституции. Это вот прям поставщик всех проституток и эскортниц. Это вот как бы в Украине считается, что это... Реально? Ладно, ты чуть ошиблась. Тут есть вступление. Мгм. Два интересных момента, ладно. А ну. Начну с вступления. Первое. Представь себе мир, где все выглядит одинаково, то есть для кого целевая аудитория. У девочек в 13 лет начинается менструальный цикл, а в 16 появляется парень. Ну, то есть, по сути, да, это вот прям подростки, но это все для несовершеннолетних. Да. Тут есть промо. То есть, по сути, они для несовершеннолетних пишут, что, в принципе, ты не проститутка, если ты переспала с несколькими парнями. Ну, И вот что мне понравилось, да, автор Анита Найк, но тут есть, где это я потерял, переведено
с любезного согласия автора при содействии литературного агентства «Синопсис». «Синопсис» — это, да, получается, британское агентство. With just $100. Вот, и я о чем говорю, что изначально эта книжка, она как будто бы прогнозирует девчонок, ну, типа, которые читают там в 12 лет, окей, 13 лет, но это там 8-9 класс, это прям вот когда ты познаешь себя. Вместо того, чтобы читать вещи, которые вот как-то воспитывают в тебе нормальные ценности, ты читаешь, что, ой, там можно типа делать, что хочешь, спать там с кем хочешь, ну как бы в книжке же написано, все окей. Расцвет OnlyFans был на Украине в 2023 году. В 2005... Не, какой 23-й? Ну, в 23 году это был пик. It was created by a Ukrainian. То есть, по сути, если она начала читать эту книжку, да, то в момент 2003 года ей было уже там 27 лет, 25, ну, то есть, да, такой возраст как раз самый востребованный на таких вот сайтах. Okay. Are they done? Я тебе напомню, что, в принципе, вот в Киеве, Киев – это столица. Я все равно сторонник того, что как бы Украина очень фрагментирована как страна, и как бы вот Киев – это прям мини-государство, как бы такое. Киев не Украины. I hope you understood that joke. Apparently, Kyiv is its own little state now. Вау. Своими какими-то порядками. И там проституция не считается чем-то прям плохим. Ну, типа, это не табуированная тема совершенно. То есть, когда особенно после начала боевых действий, был такой момент, когда тренд пошел, что украинки начали продавать свои голые фотографии левым абсолютно людям за пожертвование денег, за пожертвование на ВСУ. И это считалось абсолютной нормой. Oh my God. Поддерживалось What the heck? на каком-то государственном уровне. Oh Ну, my и вот God. он В целом? касается всего. Okay, now let me talk about this. Where do I begin? This reminds me of the videos. If you've noticed, I've been doing a lot of videos on Islam. And my goodness gracious me, we have been talking about very, well, to me, it's not a big deal. But, you know, we've been talking about 18 plus discussions, talking about libido level, sex drive, all that stuff. But of course, we're all grown adults here. This should not be a big problem to talk about. To me, it's not a problem. It's not a big problem to talk about. I tell people all the time, I have a high sex drive, but I just know how to control it. So you don't really see it. But that's not what I'm here to say. No. I'm here to talk about what she said in regards to Ukrainian, because there is something that I've noticed with Ukrainian women is they are just, I mean, I'll tell you a story. Okay? Like, there was this girl from Belarus a year ago that I almost dated, kind of, sort of. I'm not going to tell the full story of what happened there. But when I was kind of getting to know her, blah, 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 I was talking about, like, Eastern Slavic women specifically, right? And I looked at her and I said, really and truly, like, I just like Eastern Slavic women. But I said, I don't like Ukrainian women anymore. But before I even said that point, because yes, there was a time where I actually did used to like Ukrainian women, but not anymore. Hilariously enough, actually, I even like even now, like, more Ukrainian women like me than Russian women. But anyways, like I said, I'm not talking about myself. But she, the girl from Belarus, the Belarusian girl, right? Like, when I brought up Ukrainian women, she was like, don't even waste your time with them. She said, don't even waste your time with them. Okay? Her words were, and I quote, do not date Ukrainian women because they're all sluts. That was her exact quote. She says, all of my Ukrainian friends that I know, they are all sluts. Okay? And that girl was 25 years old, by the way. So, I'm saying this because I don't want people to say, like, oh my God, how dare you say. No,
and not just me, but other people have noticed this. I've kind of just noticed that, I mean, yeah, I mean, Ukrainian women just put themselves, I don't know how else to say it, but they kind of just put themselves out there. They're always like, you know, out on the streets, you know, going from guy to guy constantly. Now, let me explain something, right? I said this in my videos about Islam. I don't really care what your body count is. I don't care about how many people you sleep with. Personally, I don't care. It's your body, your choice. That doesn't matter to me personally, despite the fact that I'm 190 centimeters tall and I look better than most men. Keep in mind, my camera distorts my face. People that see me in person, they always say, like, you look 1,000 times better. I'm like, yeah, I know that. I've never kissed a girl before, right? And it's actually kind of funny because, you know, you see me wearing this shirt, and every person that sees me wear this shirt, because I actually wear this shirt in public too, when I'm like going out, it's hilarious whenever I'm wearing this shirt. And people look at me, they're like, what the fuck? The stares that I get is amazing. And it's like, people look at me and they're like, but they don't do nothing. Why? Because I'm a 190 centimeter pretty boy. That's the thing. It's like people look at me and they're like, okay, that's crazy that you're wearing that shirt, but you know, like, if you wanted to, you could. As in, like, I could, you know, indulge myself in the activities, but I don't. Like I said, I'm not a man whore. At least not yet. Hopefully not. Whatever. And even though I have a high libido levels, I do have a high sex drive. I don't go and put myself out there and, you know, throw myself with, you know, one girl left, right, center. No. And if I actually, when I even spoke to that girl from Belarus that I kind of almost dated, I mean, she herself even said, she was like, yeah, you should stay like that because Russian women don't like men who put themselves out there. So, you know, there's also that caveat, right? But, you know, people, they think I'm wearing this shirt because they think that they mean I love Russian women as in I want to go and sleep with a whole bunch of Russian women. No, guys, don't get me wrong. Have I had Russian women like me? Yes, I have. I just haven't brought up those stories yet. I just never feel like it. But no, that's not why I'm wearing the shirt, actually. It's more like I'm wearing this shirt out of respect for Russian women. And again, guys, this is so important to point out because, like I said, I'm a 6'3", 190 centimeter pretty boy, which, mind you, I'm not even at my full looks potential. I talked so much about this in my videos about Islam where I delve into how I'm actually missing 1/3, like my appearance that you're seeing is being like 1/3 of my like appearance is being hidden because of my overbite. And that's why I have braces, these gold braces in my mouth to fix it. And, you know, you're not going to see what I, you know, my full appearance until like 1 to 2 years from now. So I'm not even going to look my best until 1 to 2 years from now. Right. And then like after that, then I'll go see if I could become a model, but whatever. But I'm bringing this up so you understand, like, no, I have had experience, even though I've never kissed a girl, I've had experience of multiple women come up to me and they try to shoot their shot at me. I have this wonderful phrase where I tell people, I don't feel to get women, women feel to get me. And honestly, that's pretty much true. Because in just my experience of just dealing with women, which I'm not really dealing with anybody right now, I've just come to realize that Russian women are just, they're just the best compared to like all the other type of women. And guys, I've dealt with Arab women, Latino, American, British, just like I had one girl who used to like me. She called me international man because she would see all these women trying to DM me, and I would always show her because, you know, me being a loyal guy at the time, I'm still a loyal dude, whatever.
you know, like she jokingly called me international man because it would always be some chick of some different type of ethnicity, right? So that's why I wear this shirt. Not for some provocative reason or none of that shit. No, this is why I like Russian women. It's not because I sexualize them. Actually, quite the opposite. Anytime I'm around any Russian woman, my brain is, I always turn my brain off. I'm just like, nope, I'm not even thinking like that. I'm not even thinking provocatively. I don't do that. In fact, I actually hate when people do this shit to Russian women. Every time I see someone do it, I actually get very pissed off, and it annoys the shit out of me because I'm like, there's more to these women than just their fucking bodies, of course. No, I mean, if you really listen to me in my reactions, actually, I actually said this in my Russia's black community, where I said women actually sexualize me more than I sexualize them, and that is very much true. And trust me, I mean, I've talked a lot about that in my Islam reactions, but it's like, and that's another thing too, why I don't go down that road, or I don't think provocatively, because I know how annoying that shit feels. When women just sexualize you, they don't give a shit about you. They just see you as nothing more than a piece of meat. And that shit turns me off really quick, even though I have a high sex drive. You do not understand how many girls I have ran into where, I'm going to be honest, it's like, okay, yeah, I could imagine the idea of sleeping with you. But then I see that these bitches don't give a shit about me and they're just seeing me nothing more as a piece of meat. And I'm like, bye-bye. I'm completely turned off. So, you know, and I'm saying this, I just a mature adult. This isn't really a crazy thing to bring up. But adding this context, because what I'm about to say here about these, like, this thing that I've noticed with Ukrainian women is, I mean, a lot of them are just easy, bro. I mean, it's like, I get it. Like, do what you want. You know, your body, your choice. I don't give a shit if you have a high body count. But it's just something with Ukrainian women that's just different. Where I don't know how to explain it, but it's like, why are you like that? And honestly, listening to this, I mean, hearing this, I'm like, oh my God, that explains like what I've been seeing. That explains everything that I've been seeing. Now, of course, I even said this before on a video like 2 years ago where I was talking about like history of the Slavs. Okay, history of the Slavs. Specifically history of the Eastern Slavs, right? Russia's ancient history, and it was talking about how I forgot who documented this, but it was talking about how these people documented and said that the Slavs and the tribes were indulging in a lot of sexual acts. I mean, they were having a lot of sex. I don't know how else to say it. And I jokingly said, but this is partially true, I was like, oh, wow. So, like, they were always like that. Because I'm not going to lie to you. Like, something that I have noticed, like I said, and this is why I added the context that I added, where I'm like, yeah, I'm a womanizer. And I know I'm a womanizer. I'm not saying that to brag, but that has shaped my view on a whole lot of things. Is compared to other women, I've noticed that Eastern Slavic women have a like higher sex drive. Like their libido levels are just higher than just other women that that's just what I've noticed, and even pointing that out there. So there is that caveat as well. There is that, like, Eastern Slavic women, like from what I've seen. I remember, guys, I've never kissed a girl before, but I've just seen this shit. Like their libido levels and their sex drive is really higher than like Latinos. Who else? Because I see
every time I hear a dude talk about, oh my god, Latino, bro, Latina, I always laugh because I always look at him. I'm like, you talking about Latinos? Go deal with someone who's an Eastern Slavic person, and you'll see something, right? but no, but like, yeah, that's just something that I've noticed. So that could also just be a part of it, to be honest, because that's just how the natural. Again, like, I don't care. I don't really give a fuck what the hell you want to do with yourself, bro. I even said before, like, I would marry a girl who has slept with a lot of men. I don't care. It was like, but you need to prove to me you don't have fucking STDs, right? So, yeah, but this is interesting. Я так скажу, что это глобальная какая-то нестыковка исторически моральная, в моем понимании. Hold on a second. Университет технический имени Сикорского, общежитие в честь знаменитой какой-то порномодели. Да. Это все существует в одном кампусе. Джозефина Джексон. Угу. Была такая. Ну и есть она. Она, кстати, Сейчас очень популярна. она, кстати, не хочет возвращаться на Украину. Она Она сказала, уехала. да, она уехала в Европу. Ну, это Она- типично для патриотов. Ну да, и она из-за границы поддерживает. Oh my god, that's so funny because it's so true, guys. I saw a survey. They did a survey, right, for Ukrainians, and it was like, how many percentage of you guys are gonna go back to Ukraine, like, ever? And like 75% said that they don't want to go back. поддерживать Европу. Но тут суть в чем? Суть в том, что с самого детства закладывается вот этот Oh my god, that's why that shit was so funny. негативный, что ли, деструктивный сценарий, что как бы нормально работать проституткой, нормально быть там абсолютно раскутую, типа нормально там вести себя плохо, потому что так можно, так же живут на Западе люди, вот, а чем мы хуже? А вот Россия, это тоталитарная страна, где там запрещают вообще права и свободы, и вообще там мужчина, женщина и дети, какой-то странный союз. Надо вот бороться за... Damn, so they were gaslit. They were because yeah, I always knew that Ukraine was stereotypically viewed as, you know, prostitution central, prostitution country. Honestly speaking, that's crazy. That's honestly crazy, bro. You know what this shit reminds me of? It reminds me of when I was like working at my old job. Like I'm like 21 now. I was like 18 at the time. And there's these like group of Ukrainian girls that walked in. And one of them, I was like arguing with a dude, with a customer, and I did not give a shit. Yo, y'all don't understand how I am off camera, bro. But like I said, I have two sides to me. So this customer, even though I was like at my job, I did not give a shit. I was like going back and forth with this dude, right? And one of the Ukrainian girls saw me and was watching me. And like when I was done and I walked over, like I noticed that she was smiling at me. But this was like at the time where I really started to hate Ukraine. Like I said this before, I never like to bring this up anymore because it's I view it as embarrassing as shit. But like I used to be a Ukraine fanboy first, but then over time that shit kind of just shifted to Russia. But anyways, so like I saw her smiling at me and I was like, I don't give a shit. I'm like, I don't give a shit about Ukrainian women, blah, blah, blah. I'm like, nah. And I noticed like her and her friends when they sat down after I helped them, and I was walking around, like they would not stop fucking staring at me. I'm like I saw them talking. And bro, the thing with like Slavic people, right? Slavic people are very forward with their shit. So it wasn't like they were trying to be discreet. No, they were just straight up just looking at me and like talking to me. I'm like, what the fuck are these girls talking about? So two things like went through my head. I'm like, okay, well, they're either being racist to me because I'm black, or they were saying that I'm really hot. It's like those two things.
Like I said, guys, like I am used to like women doing weird shit to me. I have a bunch of stories that I could honestly tell you, but I don't say because it's not relevant to the video. I want to bring up this story because it's relevant to here, but whatever. There's actually another story which I don't know if I want to bring this up. That one was more crazy. I actually did brought up this story like 2 years ago. Oh my god, yo, that one was way more wild. The reason why I don't want to bring up that story, even though I brought it up 2 years ago on one of my videos, and was because I don't know if this person was Ukrainian or if this person was Russian. I really do not know, because her accent, I'm like, bro, you could either be both. I didn't really want to talk to her and ask her to find out, but my god, like, if you know that story, good for you, but my god, what that lady did was just like bonkers. And she had a freaking husband and children doing all that shit. Like, oh my god. But anyways, let's unpause. Нетрадиционные ценности. И вот так вот во всем условно. Ну, то есть вот это одно из примеров, как вообще воздействует там с самого раннего детства на мозг. Сколько страниц в этой макулатуре? Ну, считай. Я сейчас 200... Ну, тут даже какая-то листочка. 234. Там есть даже разные тесты. Там, короче, есть прикольный очень тест для девочек. Там выбери парня своей мечты. Да, раздел 6 есть, раздел секс. Вот. Раздел 7. Сексуальная ориентация. Это все надо будет пикать, если что. Потому что сразу 18+. Для тех, кто не в курсе, в Ютубе вся эта тематика – это 18+. Это на Украине это 12+. Реально. Ну ладно, давайте Любовь, тогда. секс, парни. 157-я страница. That's crazy. 12+. Ну, хорошо, можем отойти уже от этой раскутовой Ты темы. поспрашивай, пока я просто почитаю. Да, 18+, мы получим 100%, если мы продолжим изучать эту книжку и читать. Вы же, наверное, были в Киеве, вы же Да ладно, помните? это просто ненормально. Смотри, раздел просто, раздел 4. Меня книга это шокировала. Любовь, секс и парни. Ну. И я не знаю, что тут написано. Здесь приводятся цитаты это типа людей истории. на эту тему. Первая цитата от девочки 15 лет Рэйчел. Вторая цитата от Анны 16 лет, от Нины 15 лет, от Крис 16 лет и от Сью, который 14 лет. What? This guy has no chill. This guy is hilarious. Oh my god. От Крис 16 лет и от Сью, который 14 лет. А потом мы удивляемся про остров Эпштейна, про все те вещи. Нет, ты вот мыслишь не так, потому что, помнишь Киев? Да. Крещатик. Это, казалось бы, центральная улица Киева. И там нет ни одного почти украинского заведения. Там турецкие. Турецкие. Ну, неправда. Нет. А ты когда там был? Я тебе говорю про 22-23 годы. Уже когда... Почти. Там есть на Бессарабке прям позата хата была. Там, где караоке на Майдане проводили, там было 2 гуся, или как так называлось. Ой, закрыли, Паша. Да. Да. Ты что, там вместо 2 гусей? Я помню, мороженое по 15 копеек, когда продавали, мы стояли в 76-м. Там сделали сейчас, когда началось боевые действия, там сделали рестораны для иностранцев. И там был просто пик наемников, там был просто пик различных там мини-олигархов, которые приезжали из других стран. Понятно, и был съем. Был съем. Вот до сих пор на Бессарабке, твоя любимая, есть ресторан «Дубай» называется. Ты туда приходишь, как симпатичная девочка, садишься за бар, тебе все бесплатно, потому что ты симпатичная. Ну, если ты не симпатичная, то тебе ничего не бесплатно, там тебя не трогают. В КВН было красивым детям по 15 что-то рублей, некрасивым по 30 рублей. Нет, ты смеешься. Я так шутил. И ты садишься и за стойку, и тебя сходу начинают вербовать. То, что типа там, ой, ты такая классная, красивая, не хочешь ли ты поехать, например, там в Турцию поработать хостес, там деньги сумасшедшие, $5000 за месяц. И как бы, ну, думаешь, а что, в чем проблема? Хостес поеду, там в Стамбуле поработаю, в чем минусы вообще? Угу. И, как вы знаете, секс-рабство на Украине процветает, все и пахнет. Но просто если бы не вот такие книжки, которые с самого детства закладывали, что типа это... God damn, like I knew Ukraine had a problem with this, but oh my lord! I didn't know it was that bad. Y'all. Like, seriously. That is, wow. My God. And that's the crazy part about this, too, is when you
these Ukrainians who hold on a second. Это нормально. When like I need to like find a way to say this. I was talking about this before with a dude. These Ukrainians are so how do I say this? I don't want this video to get flagged. Shit. Oh, these Ukrainians that believe that the West loves them and the West cares about them. Let's say it like that, right? These Ukrainians who believe that. It's like, how can you really believe this shit? Because I know what the stereotype of Ukraine was before the war. The stereotype of Ukraine in the West was just, this place is loaded with prostitutes. Oh, Ukraine, that's prostitution country. Oh, that's just a place where you go and you know, you just go pay a couple bucks to get a prostitute, right? When the war began, okay? I'm saying war because that's what the West calls it. I know y'all call it special military operation, but when I say war, I mean special military operation. I'm just so used to people in the West calling it war, but whatever. I'd like to say conflict because the conflict started in 2014, really and truly, but it expanded in 2022. So when the conflict expanded in 2022 and Russia truly got involved in that civil war, and you know, the refugees were coming in and whatnot, I kid you not, searches of Ukrainian refugee across adult websites completely skyrocketed, completely spiked up. And me personally, I found that disgusting. I found that really fucking disgusting. Okay. I was honestly appalled by that shit. I'm not gonna lie. Like, even though I have like a high sex drive and everything, like, dude, I can still view people as fucking human, even though half of these Ukrainians don't view me as fucking human because I'm black, but whatever. But it just goes to show you what the people in the West truly thinks about Ukraine. And Ukraine's like, they don't care about Ukraine. And it's just mind-blowing because it's like, why do Ukrainians not see this shit? Like I said, I know there's a few that are aware of this, but it's like, why is it? Because it's so plainly obvious. And it's like, oh, you're gonna forget how people viewed you. Not just that, but Ukrainians and Russians were always grouped together as one. Okay, I remember I saw a guy who was like talking about how he found it funny how everyone is claiming that they love Ukraine and they love Ukrainians, right? When literally before 2022, before the conflict expanded, he was like, both Ukrainians and Russians were always stereotyped to be bad. They were, and this is his quote here, not mine, but he said, and I quote, Russians and Ukrainians were always stereotyped to be thieves, gold diggers, robbers, whores, easy. You know, that's pretty much the main details that he said. And now he's like, and nobody liked them. And the West always looked down upon them, which is true. It's like the West has always looked down upon Eastern Europe. The West has always looked down upon Slavs. And bro, which is why whenever I see these like morons, especially from Ukraine, but just like Eastern Europeans in general or just Slavs, but I see especially from Ukraine that try to be like racist to me, even though I'm fucking European, because my Scottish great grandfather, but whatever. I always look at them and I'm like, bro, do you understand that the people you think views you as on the same level views you as lesser than them?
Because the West does view Eastern, like the West, I've witnessed this, bro. I've witnessed this in real time. Like the West and Western people have a superiority complex over Eastern Europeans. They always stereotype Eastern Europeans like all the time. All the fucking time. Bro, I remember, right? When I saw like a video on YouTube where a dude was talking about how like people need to stop imagining this dumb stereotype that doesn't exist about Slavic bimbo moms. And I was like, what the fuck? Slavic bimbo moms. Then I was like watching the video and he was talking about how like a lot of people think that Slavic women are these fucking submissive just like I'm gonna fucking sit my ass and cook and clean for you, do all that shit. And I laughed. I will never forget that shit because I was like, yo, there's no way people think this shit. I was like, yo, this shit was so funny to me because, and it was extra funny to me because I like Slavic women for their personalities, and their personalities in it that they're tough and they're not pushovers. That's why I like Slavic women. And this is coming from a dude that has access to a whole bunch of fucking women if you wanted to. That's just what because in my experience, I cannot deal with women that are weak. I can't. That shit is annoying. And oh my God, I could easily tell you a story of something that recently just happened to me, but I won't. But I'm just saying, like, this is why I like Slavic women. And that's how I always view Slavic women, as tough, strong, and capable of themselves and smart. So when I heard this stupid shit of Slavic bimbo housewives, this shit, I was like, there's no fucking way people believe this shit. But it turns out a lot of people fucking believe this bullshit. A lot of people believe that bullshit. So, but it goes to show you how the West kind of just views people from fucking Eastern Europe. This is why every fucking time I see these fucking Slavs thinking like, oh, ha ha ha, I'm being racist to you, ha ha, I'm just like the West, ha ha ha, look at me, I'm so cool. I'm like, bro, you look dumb, you're cringe. You're cringe as hell. It's so corny to just witness, bro. Because it's like that meme where, the two people are shaking hands, right? And then the one guy goes and like washes his hands off because he views the other guy's hands as dirty. That's like how I view that shit whenever I see like Eastern Europeans or Slavic people try to be racist toward black people. I'm like, okay, cool. You're shaking your hands with another Western person that's racist, but then he's going to go out and wash his hands because he views you as lesser than him. Which, again, it's even more funny because it's like, I'm very European descent anyways. Well, of course, they're not going to understand that. Like, my face doesn't even look fucking African. Jesus Christ, I'm just severely tan, but whatever. That is for a different video. But I've talked about that in a lot of my videos, actually. My fucking tan that I got because I live in Florida, bro. And that's another reason why I even want to like live in Russia for a bit, because I need to live in a fucking cold environment for a bit because I need this fucking tan to go away. Like, tans are not healthy. There is no such thing as a healthy tan. Like, if you have a tan, that means that DNA is being fucking damaged because the fucking UV radiation is damaging your fucking skin, and that could cause cancer. In fact, actually, it is well known, it is always said, because you live in Florida, your risk of cancer is higher because Florida has the highest amount of UV radiation in the entire country of the United States. So make sure when you go out, you wear sunscreen. Every fucking day I go out, it's extreme heat warning, extreme radiation warning. Please put on sunscreen. Make sure you put on So, anyways. No. Ну, я думаю, меньше будет. Ладно, ты на это все посмотрела, и давай ближе к традиционным ценностям перенесемся. Выбрала не Стамбул, То есть ты реально, ты, можно сказать, исключение из правил. Ты на это все посмотрела, осознала, что ты русский человек, ассоциируешься с Россией, правильно я понимаю? И идеологически выбираешь более традиционные ценности и уехала в Россию. Ну, не будет такой прям легкой истории, что я типа такая всю жизнь жила и такая думаю,
как я люблю Россию, как все тут идеально. Нет, я очень много узнавала, читала, смотрела, сравнивала. Ну, то есть мне было интересно понять, в чем вообще логика каждого государства. Ну, естественно, Россия мне ближе и по духу, и по вероисповеданию, и по мыслям, и по ценностям. Но из-за того, что я на Украине уже изначально работала в оппозиционных структурах к украинскому руководству, я уже там изначально начала сталкиваться с определенными проблемами. Ну и как бы выбирая между тем, что работать на украинскую власть или уезжать в Россию, я выбрала уехать в Россию. Ну, то есть это был вопрос чести. Ну, то есть там можно было остаться. Вот есть очень много людей, которые в Киеве попытались переобуться условно. Вот они работали там на что-то оппозиционное, пророссийское, и потом резко переобулись. Но в чем отличие вот этих всех соросовских, там, киевских, украинских структурах? Если ты хоть раз поработал на Россию, там, ты уже даже как бы ты не изгибался, не извивался, ты будешь чужим. Ну, то есть там по телеканалам украинским даже это можно посмотреть, что типа вот украинский народ, он очень такой, ну, я не знаю, как это... Вот моя хата с краю, ничего не знаю. Но как бы они любят друг друга чмырить, щемить, вот это оскорблять. Вот это... Ну, это нормально. Ну да, ну то есть как бы бороться за место под солнцем. Кадышева семья. Это... Да. И просто вот интересно, у нас есть огромное количество наших зрителей, которые родились в советское время, и это все воспринимается как одна большая страна, один большой народ. Я родился уже на развале там Советского Союза, и меня воспитали, что это было как будто две такие разные вообще страны, ничем не связанные. А потом, когда я уже приехал там первый раз в Россию, снимал проекты и вообще не понял, в чем условно разница. И на самом деле пришли к выводу люди моего поколения, что по сути это и есть наша большая родина. Настоящая родина, не навязанные какие-то стереотипы. Ты представитель вообще молодого поколения, которое не помнит ни Советский Союз, это уже такая отдаленная история. Но ты, когда общаешься с ровесниками здесь, которые учились совершенно по другим программам, совершенно других институтах, где ты видишь вот прям такие прям наложения несостыковок, я не знаю, мировоззрения, непонимания? Ну, я все-таки выросла с пониманием того, что Украина, Россия, Беларусь – это три разных страны, три разных человека условных. Ну, типа, это не три сестры, как раньше называлось, вот это вот все. Это вот абсолютно все разные государства. Но если говорить об Украине и России, то... тяжело ответить, наверное, чем отличаются там мои украинские зумеры от российских зумеров, но чем отличаются страны, это очевидно. Ну, то есть в Украине, когда ты живешь, ты работаешь на западного хозяина, как бы это ни звучало. Okay, let me say something here before I unpause. Okay, Ukraine is basically, right? This is Ukraine. Ukraine is a bunch of Russians that were Polonized, right? That's how you get Ukraine, right? Belarus... Belarus never stopped calling itself Russian. It literally means white Russia. So they never even fucking stopped calling itself Russian. Belarus, it's funny, right? Because remember that girl that I told you about early in the video who was from Belarus? Like, I asked her, I was like Belarus compared to Ukrainian, not Ukrainian, but Russian people. Because I was like, oh, that's cool. Like, I'm into Slavic culture, blah, 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 blah. Like, okay, what are Belarusians like, right? Because a lot of people don't really know this shit. Because even though I'm a Russian fanboy, it's more like Russia is just my favorite country. But no, I've always been into Eastern European culture, history, all that. So that's why I was like... okay, you're not Russian, but you're still Slavic, so I wouldn't mind giving you a shot, right? So when I asked her about Belarus, she literally just said, like, it's just Russian. Like, she was like, Belarusian people, we're basically just Russian, just with a slightly different coloring, just... nothing different from Belarus, like people from Belarus and Russian people. So I was like, okay, well, that was very underwhelming. I'm not gonna lie. I was expecting something more coherent. But when she looked at me, she was like, nah, Belarus people, they're basically just the same as Russia. I was like, wow. Again,
nothing wrong with that because, like I said, like of course, I mean, like Russia's my favorite country anyway, so whatever. But no, these people are the same, to be honest. It's just that they're separated by political lines. Okay, just politics, just political. They share the same ancestor. They speak essentially the same languages. It's just that their languages is essentially different dialects of Old Russian, right? Oh wait, I can't say Old Russian. No, I have to say Old East Slavic, even though it means the same fucking shit. It's like, let me explain what I mean. I'm from the British Caribbean, right? But the British Caribbean has different names. You could say, oh, you're from the English Caribbean. You're from the West Indies. You're from just the Caribbean. You could use those names. It's the same shit. So whenever I hear people say, oh no, don't say Old Russian, say Old East Slavic, I'm just like, nigga, what the fuck are you talking about? It's the same bullshit. Anyways, they speak the same, they literally speak the same fucking language, just different, essentially different dialects / different variants of the same language. Like, they're the same fucking people. And they still practice the same fucking cultural aspects when you really actually look at it. It's really not all that different, right? But, you know, history and politics eventually separated them, right? That's... Now, with Ukraine... You see, even though Ukrainians are technically the same, and they're really not that different from Russians, to be honest, they are different due to just, like, their mind, like... In the past decade, when that propaganda was spreading highly across Ukraine, this has caused a big rift. A very big rift. Where it's like, I can tell who the hell is a Ukrainian, and I can tell who the hell is a Russian just based off just how they speak, not like their accent, no, like just how they speak. Like, a Russian will usually sound more like coherent, intelligent, know what the hell they're talking about, usually, not all, because I've seen some dumb Russians, of course. Not everyone is perfect, but I've seen some dumb Russians, yes. But compared to what I've seen from Ukrainians, it's like, bro, what the fuck are you talking about right now? It's like, what type of stupid shit am I hearing coming out of your mouth? And that's where I get this, where I'm like, yeah, I know how to differentiate between Ukrainians and Russians. Russians will say smart shit and Ukrainians will say dumb shit. And again, this is just from my experience. So no, like, because because Ukraine has been really, like, heavily just spreading a lot of propaganda. Yes, a difference has occurred. Like, not only that, but they've been purposely trying to change the Ukrainian language and force it on people. Yo, it's so funny how Ukrainians struggle to speak Ukrainian. What? Like, they only speak Ukrainian because, oh my god, I was freaking indoctrinated and I was told that I have to speak Ukrainian when I hear Russian people around me. Like, they struggle to speak their own. I do not understand that shit. I have literally seen so many Ukrainian people, right? Because, you know, whenever I'm, like, out and about, like, most people don't know who the fuck I am. Most people don't know that I'm a big Russia fanboy. But anytime I'm around Ukrainian people, I'm constantly observing them like a hawk. I kid you not. You could call it creepy. I don't give a shit. Anytime I'm around a Ukrainian person, I constantly observe them just to observe their behavior, their whole demeanor, how they act, all that shit. And they're always speaking Russian. They're always speaking fucking Russian. I've barely seen a Ukrainian that does not, like, automatically speak Russian. Like, but anytime, like, a Russian is, like, around, or anyone related to Russia in some way, they'll purposely like switch to Ukraine. Bro, I shit you not. I shit you not. I kid you not, bro. It's funny because I was on a live stream
with I was on a TikTok live like probably like a week ago, almost ish, a couple days ago. I was bored as shit, but I was on a TikTok live with a Ukrainian. It was a Ukrainian girl actually, and like the whole time she was speaking Russian. Like she would speak English, but then like whenever she would speak to her family members, it would never be in Ukrainian. She would speak in Russian. And it's so funny because I was like, oh, you're one of the Ukrainians who don't go ape shit when when someone tells you to like speak Russian, or you speak Russian, or you hear Russian and you don't lose your mind like, oh my god, how dare you speak Russian. But no, she was actually like pretty chill, I'm not gonna lie. But I mean, even she herself, she said like, yeah, a lot of Ukrainians are very dramatic people, but she was like, I'm not really like that. She even said that I was a really handsome guy, but she was like, you're a Russian fanboy, so she wasn't really like, she said I was a handsome dude, but because of the fact that I was a Russian fanboy, she didn't really bother to try and get to know me, which I didn't fucking care, because I'm like, bro, I don't go near Ukrainian women anyways, bro. Like, like no hate to her, but it was like, whatever, dude. Пропагандистский, там еще что-то, но ты работаешь на западные деньги, на западные гранты, ты обслуживаешь западных бизнесменов, западных хозяев, а когда ты живешь в России, ты работаешь, ну, условно, на благо своей родины, и ты не платишь какому-то там дядюшке Сэму из-за границы и не пытаешься ему перед ним выслужиться. Ну, то есть, например, самая большая мечта украинского зумера – это… Поехать в Польшу. На клубнику. Я сорвал в классе клубнику в Польше. Господи боже. Ну, там у меня был документальный фильм, я сорвал всю спину, вообще не знаю как. Ну, вот, например, поехать в Европу и просто вот пожить в Европе. В чем мы видим такой большой бум украинских беженцев в Европе? Потому что, типа, всю жизнь вот я жила в Киеве, и казалось, там, с каждого утюга, там, работа на заводе в Чехии, топ-уровень вообще. Работа на огурцах и клубнике в Польше, ну, тоже топ-уровень. Еще можно там поехать в Германию, например. Это типа верх вообще. Ну да, это уже все, это там барин просто космос настоящий. А как бы в России, сколько вот я живу, уже 3-й год, я не замечала такого прям... Те, кто не понимает, что такое поехать для зумера украинского в Германию, это все равно, что здесь в ГИМО просто поступить, окончить и сразу в МИД пойти работать. Ну, кстати, знаешь, вот после того, как начался вот этот... Очень много украинцев переехало в Европу, они там немножко хапнули как бы реальной жизни и не поняли, что типа, что как бы тут не так. Но ты все равно живешь на птичьих правах. Ну, как бы при всем уважении, но украинка в Европе – это, ну, такой некий товар, что ли. Ну, типа, у тебя нет... Ты не можешь, например, получить гражданство. Вот украинский беженец за границей не может получить гражданство. Только в России можно получить гражданство, насколько я помню. Возможно, там в Беларуси ВНЖ можно получить. Но в Европе ты не имеешь никакого права. Ты все равно там... Ты, конечно, повыше там каких-то мигрантов совсем из Ближнего Востока, но, типа, ты пониже рядового европейца. Все равно второй сорт. What did I say? What did I say earlier in the video? What did I say? Do you remember what I said? That Western Europe always looks down on Eastern Europeans. Oh my God, it goes back to exactly what I was saying. Bro, I swear to God, I'm always speaking facts on this shit. Но... Сейчас будет сложный вопрос. Да. Вот я сейчас только к этому пришел. Вот я в школе, несмотря на то, что я родился на Донбассе, в Горловке, у меня в школе вообще не было русского языка. Да. В университете у меня был украинский и английский. И обучение было на английском языке. Я русский не изучал. Я тоже. А при этом я общаюсь, потому что мой родной язык. А у вас как вообще обучение? Тоже все только... Я не учила, я вообще не учила русский ни в школе, ни в этом. Я поэтому до сих пор не могу объяснить правила русского языка. Ну, типа, я понимаю, что как говорить. Существительное ты вот, скажешь? это вообще, это, ну, типа... А что такое именник? Именник. That's interesting. Типа, кто шо? That's interesting. That's so interesting because it's like... So then how did they learn Russian? I guess it's because they're already Slavic anyway. So, you know, a Slavic person learning another Slavic language, yeah, I can see that. But someone like me, who isn't Slavic, because me, the problem is, because a lot of people
Like I spoke a bit of Russian in my last video. I actually spoke Russian at the start of this video. The thing is, bro, I know Russian grammar to the T. Russian grammar is like nothing to me. So, you know, people were saying like, oh my God, your Russian sounds great. And I'm like, yeah, but the problem isn't even like, do you know Russian? Technically, I do. The problem is, I just don't know fucking phrases. I don't know. Like, that's literally just been my problem. Like, I need phrases. How do I properly translate this from English? Like, I'll see, like this, bro. This entire sentence here, I understand every single word. And I understand every single, like, I understand every bit of the sentence. But I'm like, is this correctly saying what my brain thinks it's saying? Or is it saying something else? That is my problem with Russian. And because of that, right, you see how you have the English words here, which is why I still have these English subtitles, because it's like, okay, I can see the Russian, I can read the Russian, but it's like, I need to make sure that I'm still like reading this properly how it's supposed to be, right? So you have the English sentence there, and it's like, I need to know, how do I properly say that into Russian? The problem is a vocabulary, cases, none of that. That is like, I could explain all of that shit. I could honestly tutor someone on Russian grammar. I honestly could. I'm not even kidding you. Like, I have a book, like the best book on Russian grammar available for English speakers. And this book isn't even on sale anymore. I bought the book before it went off sale, but it's completely out of stock and you can't get it anymore. So this doesn't even exist on sale. But I have the best book on that goes into detail on Russian grammar, bro. To the T. So it's so funny whenever I hear people say like, oh man, how do I learn Russian? Oh, what's some advice? And I hear people say, oh, grammar, bro, grammar. Honestly, personally, my advice is, if you're non-Russian, is, yeah, you put some note in the grammar, but no, make sure that you are like really getting like how to properly phrase a sentence from your target language into Russian. Because you'll end up like me, where it's like, oh my God, I have like, I don't even know. I have over 6,000 words, and it's probably so much more now, but I stopped counting after 6,000 words. I don't know how much words I know right now. I don't. I stopped counting. So I some number past 6,000 words in Russian that I've been actively studying, learning all that shit. My grammar is just pretty good, but it's like, okay, you have all that. Great. Can I construct sentences? And this is the problem where it's like, okay, this is why I said like, I could get my point across, but I don't know if I'm saying this shit correctly. Right? And then there's like idiom sentences as well. It's like, shit, bro, grammar can't explain idiom sentences in Russian, or, you know what I mean? So, that's why it's like, at this point, it's just more of just a gradual process at this point. Like I said, every 6 months, I said this before, but yes, it is like every 6 months, my brain, like Russian just suddenly changes and it just feels more easier, automatic. Like recently, I had that shift in my brain where I noticed that I was able to confidently and automatically think of more fucking sentences. And I was like, whoa, what the fuck? I couldn't do that shit before. Like, it's always like that. It's always like, always after like 6 months, you know, something just clicks. It's like another level, just fucking, you know, I passed another level apparently. I don't know. But my listening skills in Russian is still the weakest point, of course. So, nonetheless, though. Ну вот. Не, кстати, вот про Донбасс тоже, знаешь, интересно. Вот с 2014 года, когда началось это все,
нас как учили в школе? Ну, типа, для нас там в 2014 году, мне там человеку в 9 классе война на Донбассе было примерно как, война на Марсе. Ну, то есть у нас не было такого, чтобы все переживали, что гражданская война. Нет, конечно. Всем было все равно в Киеве. Но очень интересно, что с самого детства я помню вот этот нарратив, что типа Донбасс, Донецк, Луганск, это вот типа города там третьего сорта. Ну, то есть это люди, где просто алкаши какие-то с бутылкой водки спитые. Ну, сейчас многие в интернете рисуют там Индию, да, Пакистан, ну, типа, что это прям вот что-то. именно. И, кстати, вот до 22 года был абсолютный, вот я помню это четко этот тезис, что типа, да нам эти территории особо-то и не нужны. Ну, типа, там кроме угля вообще ничего нету. Люди тупые, там как пробина. Как бы зачем оно нам? Потом сейчас уже все начинают говорить, что вот, до границ 91 года, 22 года там люди не знали, чем Краматорск от Славянска отличается. Хотя это, ну, как бы, там не было боевых действий еще. Предлагали колючей проволокой обнести на украинском телевидении Донбасс. Да. Было. И когда, помню, Крым тоже, он вернулся в состав Российской Федерации, был момент, когда националисты очень сильно поднялись, и был вот этот пояс смерти на Крым. Ну, то есть это я помню, в школе рассказывали. What the hell? Boy, what? Типа очень странно как бы рассказывать это ребенку в 14 лет, условно, что а вы знаете, что мы сейчас пустим на Крым там пояс смерти, мы убьем всех сепаратистов. Ну, в такой детский неокрепший ум, ну, как бы очень странные нарративы вносились. Ну, и вот с того момента, насколько я знаю, вот вся часть Украины, вот центральная, она ненавидит Донбасс. Ну, типа, и людей, она ненавидит их. Я могу так сказать, что это взаимная любовь в кавычках, хотя нет никакой ненависти. Но вот в последние годы, я когда работал в политической журналистике, в принципе, вся риторика украинская, это риторика ненависти. Да. Все, скажем, исторические аспекты, это исключительно страдания, репрессии и все остальное. Ты 4 года уже живешь и работаешь в России. Как-то изменилось твое личное потребление? Может быть, кто-то книгу прочитала, которая перевела не вот эти трилли, Тараса Шевченко? Не, вот ты сказал про пропаганду ненависти. Это же то, что мы учили как раз-таки на политологии. Есть методология специальная, не буду ее говорить, по которой продавать ненависть гораздо легче. То есть весь телемарафон он строится на ненависти, и там в телемарафоне есть очень прикольный момент, что тебе сначала 3 минуты говорят о ненависти, тебе говорят, что типа, тебя хотят убить, русские хотят тебя уничтожить, весь твой род. Потом тебе говорят, но ты можешь это изменить. Потом призыв задонатить. И потом какой-то яркий клип с очень такими быстрыми сменными картинками о том, как ВСУ там что-то сделали хорошее. И вот это постоянно 24/7 крутится. И это очень легко продавать. В России я не заметила такого. Вот положа руку на сердце, нет такого. И как бы я вот честно скажу, что у меня не было в школе российских авторов литературы не было вообще. Я читала что-то там, как бы домашнее, не сильно интересовалась, честно признаться. И когда я приехала сюда, первое, что... я не знаю, почему так, но я прочитала Чехова, я вообще обалдела. Это очень красиво, это очень понятно, это очень вдохновляюще. Лучше, чем Сосюра. Да. Нет, такая же история. Ну, да. При самом уже не к Сосюре. Смотри, ты что, Шевченко не помнишь? там... Мы не 13-й, мы на максимум. Да. Это единственное... Шевченко не обижать, это мое любимое. Шевченко, это вот моя любимая история, мы до этого говорили. Катерина. Это база всех украинских девочек. Катерину же вы читали? Конечно. Там, когда приходит русский солдат, и он спит с Катериной, Катерина в него влюбляется, и потом русский солдат уходит, она бежит, потом еще эту Катерину в селе начали все оскорблять, что ах, ты ж под москаля легла, еще и забеременела. Она такая... Speaking of that, god damn, nigga, my balls hurt. Yo, I am not kidding, yo. That's why you see me moving around. I said this before, but my shit in between my legs is like 10 inches, bro. 27 centimeters or something? I don't know. What's like 10 inches converted to Europe? I don't know. The point is big, okay? Big. And because I'm so uncomfortable sitting down here.
like, you don't understand how annoying that shit is. Like, most of these men be like, oh, I wish I had a big banana in between my legs. Yeah. Until you realize, like, your shit is hurting because you're squeezing and it doesn't have enough room. But anyways. Москаль там не воспринимается. So if you, like, see me moving around a lot, it's because it hurts. Because it doesn't have room. Потом она ж куда пошла? В Московию. It's so easy to be. Ну, это не связанные вещи. Это связано, в смысле, нам так и говорили, кухатися чорний бривід, а не з москалями. Это современная интерпретация Шевченко. Ну, видишь как. Чувак сам жил в России, вот, и он не мог... Тарас Шевченко? Тарас Шевченко. Да, а мне ты это скорее знаешь... вопрос не с... Просто, наверное, на Украине не очень читают биографию Тараса Шевченко, потому что он таки был пророссийским достаточно чуваком, и его из украинского крепостного вот видите, выкупили. Вот у нас русские. Противоречие, потому что выкупил Карл Брюлов. Ну, его кенты вместе с ним. Да. Вот. А как бы я помню, что я учила по истории, что как бы вот, что среди 10 человек пытались его выкупить. Да, 10 человек. И там был один какой-то русский. Пан, который был на Украине, он за Шевченко попросил очень много денег, то есть как за 5. Да, но все, кто выкупили, там не было типа ни одного русского человека. Один какой-то был, и то типа то чуть ли не белорус по происхождению. И там его выкупили якобы украинцы этнические. Это украинская интерпретация. Вот. И как бы... И, короче, не потом... То есть они выкупили его в Петербурге. Энгельгард, ну, в смысле, его купил, получается, Брюлов. Да. Но деньги, ну, типа... русский был. Да. А не доказано. Что не доказано? Ну, не доказано. Ну, типа там вот, если ты почитаешь сейчас украинский источник, там написано, там этничные украинцы. Нет, понятно, что там все, значит, все, кто... хоть как-то пересекались с украинскими людьми, это сразу автоматически становятся украинцами. Да. Брюлов был украинцем? Ну, Bro, that's another thing too. What the fuck is with Ukraine and fucking claiming like any and everything like as Ukrainian? That's something that I've noticed. What the fuck is up with that? These people always misappropriate any and everything from other Slavic cultures, from other ethnicities. I saw a post. Y'all, I'm so sorry. This shit was so funny to me, bro. I think the post was like, bro, it said like Ukraine created like Apple or Google. It was one of those fucking companies, but oh my god. Yo, it said this shit because some of the people that participated in the original founding of the company, like very few people were fucking like Ukrainian, allegedly, okay, like, but still, even then, that logic it's so stupid, so dumb, and it's hilarious. That shit, yo, I swear, Ukraine, them people are interesting, bro. Like that, their whole mindset is just interesting. Which is funny because I remember I was like arguing with Ukrainian on my TikTok. I mentioned my TikTok before. I'll be going crazy on my TikTok. I'll be going wild on my TikTok. I don't know if I want to drop a clip here because I'll be saying some wild shit. But yo, just thinking about this shit, bro, we got me crying, bro. I'm not gonna lie. But anyway, this let me try and like stay focused here. Okay, let me stop laughing. But this moron, because honestly he was a moron, had the audacity to look at me and say, stop misappropriating European culture because Barbados, which is so hilarious because Ukrainians don't know what the fuck Barbados is. Barbados being the most
British Caribbean island, literally called Little England. In fact, actually, someone even pointed out, I did a video and I spoke a little bit of Russian, and someone said, you sound Scottish when you speak Russian. And I said, yeah, because that's what my accent is. It's a Scottish accent. In fact, actually, well, my great-grandfather was Scottish. So, again, Barbados is the most British Caribbean island. I'm Scottish mixed with West African descent, right? This is why I always fucking look at people. I even did this to a dude. He was Russian in my comments. And I was like, do you think I look African or do you think I look European? And he was like, you absolutely look African. So I was like, okay, if I look African, do me a favor, Google West African, okay? Google West African man and Google a Scottish man. I want you to put their fucking faces next to me, tell me what I look like more, and then speak again. And he never said nothing after that. But anyways, so I'm just giving you that context. You see, the thing of the Caribbean being mixed is normal. The Caribbean is like, yeah, this place is mix of usually European and African aspects. Creole. People ask, oh, what type of race are you? I say I'm Creole. This is a real thing. Google what a Creole person is. I say a person mix of European, African descent from the Caribbean. But no, it goes deeper than that. There's Creole race, there's Creole culture, and there's Creole languages. I speak a Creole language. Some people call it a dialect. I don't care. But yeah, it's so common to us. Like, yes, due to colonial history and all that stuff. Like, yes. This is how Creole people came to be. And our African and European cultures mix. And that's how we got our like unique, mixed European African culture and mixed European African languages today, right? So, because of this, if you go to Barbados was a British colony up until 1966, right? So, because of this, right, you go to Barbados, it looks like a carbon footprint copy of the UK. It looks like a carbon footprint copy. I mean, it's called Little England for a reason, right? Obviously, because our culture is mixed British and, well, African. But it is primarily heavily anglicized. Is more on the British side, much more on the British side of things, right? And again, this is like taught to us like, yes, this is what we inherited from both our African and European ancestors, blah 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 blah. No biggie. So this dumbass Ukrainian had the audacity, because he didn't know what the fuck Barbados was, and he didn't know what my accent was. He didn't know any of that shit, so I had to explain this dumbass. I was like, first of all, because for some strange fucking reason, Ukrainians, for some strange fucking reason, think that the Caribbean is poor when we're not, even though Ukraine is poor as shit. It's more poor than fucking Libya, which is insane to me. But they all think that the Caribbean is poor, even though Barbados has a reputation of being a high-income fucking country. But whatever. So, because this moron was trying to be fucking racist to me, and I looked at his dumbass, I was like, I'm fucking European too, right? Now, obviously, I'm predominantly African, but I have clear dominant European genes, despite the fact that overwhelming amount of my... Well, here's the thing. My European DNA is either 10 to 18%. I don't really fucking know. It said 10 to 18%. It said, we know, like, according to this, like, we are 100% certain that you have 11% European DNA. But it said that there's a possibility that it could be all the way up to 80%. But whatever. It doesn't really fucking matter. Who cares? Right? But, so when I'm like explaining to this dumbass, like, hey, buddy, I'm like fucking European too. Like, who the fuck are you being racist to? Like, this idiot, I was like explaining like what Barbados was and the whole like Creole shit. Like, this idiot really had the audacity to say that we are misappropriating European culture.
Meanwhile, we have Ukraine that loves to fucking call anything fucking Ukrainian. Loves to misappropriate every single other Slavic culture and steal their shit and call it Ukrainian, by the way. I swear, that was so dumb. That was so fucking stupid what he said. I couldn't even say anything. Yo, you know when you just see something so fucking stupid, you just have to leave it alone. I'm just like, yeah, you fucking stay over there, and whatever happens to you happens to you. I don't know, maybe get blown up by a Russian missile. I don't know. I'm not wishing for that to happen to him, but I'm just saying whatever happens to him happens to him. But it's mind blowing, bro, how that shit works. This is why I said before. Man, I'm just gonna fucking on pause. I didn't want to think about that situation. That dude was so fucking stupid. Он знал. Может, белорусом был, ну, типа, не русским условно он был. Ну, и в этом-то весь прикол, что из Шевченко сделали культ просто. И я помню, что нам рассказывали, вот, Советский Союз и Россия, и Российская империя, все настолько сильно боялись Шевченко, что его там привезли только после его смерти. И типа, что Шевченко – это герой, ну, типа, это легенда современная. Ну, то есть Шевченко… Его настолько боялись, что похоронили в Петербурге, да? Да. Карл Брюлов. В Украину. Даты, место рождения, Санкт-Петербург. Проживал в Санкт-Петербурге. Ну, это украинец типичный. Умер тоже там. Я просто пытаюсь найти, кто из украинцев выкупил Шевченко, и ничего не Я тебе вот, ну, как бы это… Давайте, там самый зачинщик был Карл Брюлов, но у него не хватило как бы денег, поэтому они скидывались там со всей тусовочкой. А в тусовочке были украинцы. Ну, может, кто-то в тусовочке, конечно, из 10 человек и были украинцы. Но они не знали, что они украинцы. Да, но на самом деле, во-первых, они в те времена не особо-то знали, что такое Украина бывает и существует, и что они украинцы. Ну вот, смотри, первая статья, я открываю. And that's another thing too. Like all these fucking like national heroes, most of these national fucking heroes that Ukraine loves to claim. Oh my God, they're Ukrainian. Yeah, they don't even know what the fuck that is or what that was. That's the crazy part, bro. Like the Cossack fucking Hymnite, bro. You think the fucking Cossack Hymnite was too busy fucking calling themselves Ukrainian? No. For fuck's sakes, man. Не росіяни. Хто насправді викупив Тараса Шевченка з кріпацтва? Ну, так понятно, это же просто... да, можно я почитаю? Это же... Я на самом деле... Это же элемент информационной войны просто. Они про всех так говорят, что и Малевич там украинец, все украинцы. Да. Ну, как бы, а вот это смешно, но когда ты живешь там, условно, и ты во всем этом начинаешь, ну, как бы, существовать, это уже становится не смешно. Ну, то есть, я даже очень боюсь того, что будет дальше, потому что вырастают люди, которые росли на мультике про пса-патрона. Нет, дальше будет лучше. Почему? Потому вот, что смотри. есть предел деградации. Нет. Дальше есть. Ну, он просто еще не наступил. Ну, типа, вот условно, в моем еще детстве я помню какие-то добрые советские мультики. А сейчас дети играют с псом-патроном, с Байрактаром и убивают якобы российских солдат под песню «Ванька, встанька». Ну, то есть с самого детства прививается вот этот культ просто абсолютнейшей ненависти, абсолютнейшего просто бреда. И это нормальная тема для выпуска, Паш, что как они, значит, как украинцы выкупали Тараса Шевченко, как украинец Карл Брюлов. Так очень, ну, а что, а я же, ты думала, я тебе вру? Нет. Надо снимать выпуск про это. Ну, как бы, и вот так абсолютно. Кстати, они не просто так общались. Тарас Шевченко, помимо стихов, он еще и картины писал. Да. У него неплохо получались. Ну, поэтому этот пан, который на Украине, он это все пронюхал и понял, что надо просить бабок побольше, чем просто как за крепака. Вот, и попросил за 5. А там по тем меркам те деньги, которые он запросил, это там ты сам мог стать паном за эти деньги, построить себе дворец и жить себе спокойно, нанять прислугу. Ну, и вот так вот абсолютно все чтобы выкупить Шевченко, русские все-таки, я думаю, скинулись так неплохо. Ну, и портрет нарисовали русского человека. Да.
Ну, то, что так надо было, якобы. Ну, это историю об этом умалчиваем. Но, Я кстати, не говорю, надо разобрать это. историю России ты вообще никак не изучал. Украинскую интерпретацию. Это, то есть, а там очень это смешно. там, где Карл Бурилов в Украине. Ну, там, типа, знаешь, вот такой огромный Родился в пробел. украинском Санкт-Петербурге. Ну, типа, там примерно так и было. Но вот, а это вот, я думаю, это не смешно, это грустно, потому что вот, ладно, я там еще могла изучать другие источники информации, но вот выросли люди, которые там на полном серьезе верят в то, что Голодомор, который был там на территории Украины, их там сделали специально русские солдаты, и они там торт ели, буквально там за 400 метров, и издевались над украинцами. Там, я помню, очень грустная история была. Это смешно сейчас, это не смешно. У нас в школе, вот в Голодомор... Yo, I swear to God, bro, that's how funny, like, these, like, Ukrainian education be, bro. And it's so obvious too that the Ukrainian education system is so moronically funny because, like I said, every single time, you know, I like run into a Ukrainian, like, and I tell them like, oh, I'm from Barbados. Like, they're always like, oh, isn't that place like a poor shithole? But whenever I like run into a Russian, they're like, oh, your country is so awesome. I want to go there one day. Or they'll be like, oh, wait, yeah, I've been there. Like, I'll see like a minority of like really like dumb ass primitive Russians that's like, what the fuck is a Barbados? You know, there's like those like, no, not just because you don't know what it is doesn't mean you're primitive. But I'll just see some Russians that are really primitive and some that are not primitive, but they just never really heard of it, that just don't know what it is, right? But usually, every time I see like a Russian that doesn't know what Barbados is, they're usually very dumb. I'm not gonna lie. Like, you know, that's how I measure how smart someone is, especially when it comes to women. That I encounter, I'm like, okay, how smart of a person are you? I need to see. So, you know, I'm like, all right, I'm gonna tell them where I'm from and see if they like know my country. If they know what my country is, I'm like, okay, you passed the bare minimum level. But it's like, okay, if you don't know what my country is, then it's like, I gotta keep an eye on you, because dude, one, the famous singer Rihanna is from Barbados. I was born in the same hospital as her. My brother went to school with her cousin. My family saw her there a bunch of times. I always tell people, oh, you want to see Rihanna? Go to Barbados. She's always down there. She's actively raising her kids there. So it's like, come on now. You don't know who Rihanna is. Like, one of, if not the most popular female artists alive right now. Like, you don't know that about her. It's funny because I'll like meet people that do know her and be like, oh yeah, Rihanna, like, yeah, she's from my country, yeah, no biggie. And they'll be like, what? Oh my god, I never knew that. I'm like, how the fuck do you not know this? Because she brings it up all the time, especially with her kids. She's like, yeah, I'm gonna raise my kids in Barbados. But anyways, but the second reason why is Barbados in on itself literally does have a reputation of being a country that is stable, doesn't really have much problems, very gorgeous place, and a lot of visitors come to that place yearly. Okay, like the economy is built around tourism, right? So Barbados always had that is literally nicknamed the gem of the Caribbean Sea for a fucking reason, right? So whenever I hear like people say like, oh, what is Barbados? I'm like, yeah, I gotta watch you, bruh. But with Ukrainians, it's always like, I've never met a single Ukrainian. At least with Russians, it's like, okay, most Russians I encounter, they like know what Barbados is. But with Ukrainians, I've never met a fucking Ukrainian that was like, oh yeah, Barbados, I know what that is. Or if they do know anything about the region, they think the entire region is poor when it is not. I'm just saying all this because it goes to show you how terrible it would seem like the education system in Ukraine is just so fucking abysmal that, I don't know, it seems like they're not teaching them proper geography. The only thing it seems, I don't know if this is true, but I'm just saying based off what I've seen, it seems like
they're just being taught a lot of nonsense instead of just actual things like actual geography about the world that they should be taught. I don't know. But I swear, bro, like, ever since I've seen that with, like, Ukrainians, bro, and they're so primitive. It's like they only know America. Oh my God, America is so amazing. They don't know nothing else. They don't know, like, absolutely nothing else. Just, oh my God, Western Europe. Oh my God, Western Europe is so rich. Oh my God. Anyways. Да, там придумали очень идиотский какой-то символ, прости господи, и там нам рассказывали, что вот голодомор, там все люди голодают, короче, умирают, дети там тоже умирают, и приходит какой-то русский там чекист условный, и начинает есть торт на глазах у украинцев. Просто киевский чего? Знаешь, я скажу... Это, ну, просто это... У меня есть такая штука, она не совсем связана с нашим подкастом, но вот я сейчас это понял, что я счастливый человек. Я когда в какие-то моменты сомневаюсь, что у меня, ну, типа, слава богу, там все хорошо, я включаю какой-нибудь... Я так делаю с универских лет. Вот я помню, в 2012 году что-то грустинку поймал, депрессуху. Я включал канал там СТБ, детектор лжи. Слушал эти истории дичайшие, которые у людей, и понимал, что у меня все нормально. Так вот, я сейчас понял, что я еще нормальную историю изучал. То есть, она была, конечно, оторванная от любой реальности, но это было еще что-то вменяемое. Потому что так можно сойти с ума. Ну да. Объективно говоря, здоровым человеком остаться невозможно. А вот этот самый большой фейк, мой любимый, короче, из вот этой всей пропаганды. Короче, когда Львов якобы был под оккупацией красных войск советских, был под оккупацией советами. И львивские панночки, которые типа Львов, это же колыбель украинского. Это смешно. Колыбель украинского, просто легенда, короче, это украинская. Там пришли якобы жены НКВДшников, начали заходить в дома к львивским панночкам, к львовским женщинам. И типа русские женщины были настолько типа глупыми и тупыми, что они видели ночнушки и думали, что ночнушки это платье, и выходили в ночнушках на улицу. И львовские женщины говорили, типа, а зачем ты надела ночнушку на улицу? Она говорила, ой, иди ты отсюда. Приезжает такая жена НКВДшника, не такая глупая, с вообще Ленинграда. Yo, I'm impressed. I'm impressed. You know, when you just see something or you just hear something so dumb, yo, I've seen enough, like, dumb shit at this point. I'm just like, I'm impressed. I can't even laugh. I'm just like, wow. That, yo, this level, and this applies to anything dumb at this point that's just absurdly fucking stupid. It's like, bro, I'm impressed. I'm just like, wow. This is a functioning human brain, and that's how that operates. Like, wow, like this shit needs to be studied. You know, like when a smart person dies, they always like take their brain and they study that shit. Nah, bro, you gotta do that shit to a stupid person. Because like, how can people be dissed up? Это как современные, что мы не знаем, что такое туалет. Да. Абсолютно та же интерпретация. Или там, что типа они, Львов, типа это же якобы родина там кавы, там львивская кава, львивская купальня кава. И якобы приезжали русские и не знали, что такое кофе. А еще, да, там какой-то... Да, потому что они там какой-то цукорий пили, знаешь, типа... Они думали, что кофе это какой-то типа скраб, какая-то гуща, что типа нужно ноги мазать, ну типа... Ну как бы... А вот это очень важный нюанс, потому что... Мазал кофе ноги. Ну потому что... Кстати, кофе нормальный, как скраб. Нет, понятно. Вот ты прикинь. Ну вот... А что ты ожидаешь? Вот вы сейчас так все удивляетесь. А как на Украине такие условно? Ну, типа, ну, конечно, когда тебя с детства учат, что, типа, русский человек, это полный Ванька встанька. Ну, типа, это неадекватно. Надо отрезать сначала превьюшку. Не, во-первых, оскорбление надо запикать, это раз. Ну, хорошо, тебя вот, например... Нет, так YouTube такое поощряет. Просто если ты начинаешь видео с этого, это в трендах будет. Нет, подожди, я тебе говорю, что вот с детства говорят, что русский человек – это неадекватный человек. Типа, что это расчеловечивание полностью идет. Ну, как бы, там даже... Bro, Oh, I see this shit all the time. I would love to say something here, but I'm not even gonna. No.
I'm not gonna Не say надо. anything. Подожди, вот на этом моменте как разведка? А ты как откуда знаешь, как по разведке? Я читала. Короче, в разведке есть такое понятие. Внутренние документы. В разведке, короче, нет понятия человек, есть объект. Потому что человек, если ты делаешь, ты ему, одушевляешь его. А нужен типа объект, потому что это без духа, короче. Это такое, неинтересно. Понятно. Сделала вид, что, короче, не сильно не вникала. Ну да. Не знает подробностей. Мне просто вот я люблю вообще истории, связанные с гиперкультурным Львовом, когда рассказывают про то, как там украинцы ходили в театры. А у меня, подожди, фотка даже есть про Львов. Вот, потому что на самом деле тогда люди не могут... Каких львов? Львов не кормить. Короче, я не знаю, как тут показать. Это получается... Ты мне потом скинь, мы это еще и выведем. Ну да. Я думаю, так люди, знаешь... Можем вывести просто. Вот, смотри. Тут было о том... Это висело абсолютно везде во Львове. То есть там максимально до сих пор культивируется... Типа, за правилами компании украиноязычные клиенты имеют приоритет при обслуживании. Ясно. Обалдеть. Ну, это- What? What the heck? Ukrainian speaking cities have priorities. What the? What? 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 No way, bro. What? Объективно говоря. Это какой год? Это 22-й, 23-й. Вот. Наша компания... я не могу перевести на русский с украинского. Ну, понятно. То есть обслуживать сначала украиноязычных, потом И, типа, русскоязычных. могут отказать Наша русскоязычным. компания оставляет за собой право Вау! отказать в обслуживании заказчиков, которые обращаются на русском языке. Да. Мгм. Ну, типа, это Серьезно, абсолютно что ли? неадекватно. Ну, как бы, это же... И сейчас, когда говорят, ой, а кто там ущемляет русскоязычных? We have got to the point where literally Краивка. Есть такой ресторан во Львове, до сих пор работает максимально. Oh отбитый, просто, my я не God, знаю. И bro. там культивируется ненависть ко That всему was русскому. crazy. Ну, это просто как схрон страшный. Ну, да, Wow. ну, как бы это неадекватно. Ну, типа, как можно относиться к УПА нормально, ну, объективно говоря. Вот, кстати, вы спрашивали про книги, и я вспомнила, что я, когда приехала в Россию, я читала от Российского военно-исторического общества о зверствах бандеровцев, и я была, меня это шокировало реально. Ну, то есть... Там все максимально научно доказано, там реально факты. И как бы я человек из Киева, который помнит вот эти марши УПА, как они были. Он помнит, что у нас, я помню, в Киеве выходили еще деды вот эти ССшные, Мгм. Галичина. Мгм. Ну, это вообще нормально? Ну, типа, это неадекватно. Были еще и билборды, где они друг другу руки пожимают. Да. Ну, и помните вот этот скандал с Гунько в Канаде? Да. Ну, то есть, вообще... Oh my god, yo, I remember that. The Canadian, bro. You know, I was telling a friend this, right? I was like, bro, people love to say, "Oh, but Ukrainians fought for the USSR too, bro." I'm like, no, buddy, that's not how that shit works, and let me explain why. My God, holy shit, I hate. Damn. My dick don't have enough room. Anyways, sorry. But no. When the Germans came in, okay? Oh my fucking God. Wait, hold on a second, y'all. Hold on a second. Выпуск у нас есть. Okay. Sorry. Damn balls hurting too much because they don't have enough fucking room. This chair is so small. I need a bigger fucking chair. God damn, give room for my fucking big ass dick. But anyways, when the Germans came in, right? And I remember I saw a video about this. It should still be on YouTube if it's not taken down. Hopefully not. But you see the Ukrainians were literally hailing them as heroes, celebrating their arrival. I mean, worshiping them. It's on YouTube. You can see the video. Doing the salute as well. Right? Is the Ukrainian, I think like, what, 200,000 people from Ukraine literally served in the German army too during World War II. Oh my God. Do not crush. Sorry. But, you know, a lot of people say, oh, but millions of Ukrainians served in the USSR and died in the USSR. I'm like, yeah, that's because the Germans turned on them. Even though the Germans turned on them, many Ukrainians still actively helped
the Germans, participated in the Holocaust with the Germans, by the way. I remember I was reading a book on a Holocaust survivor, right? And I was watching a documentary. I think I saw this in a documentary as well, but I could be wrong about this. But the book, I remember this book clearly because this always stood out to me. He was an Auschwitz survivor, and he was talking about when his camp got liberated, right? And he pointed out that the guards on the top, on the towers, you know those infamous towers around the concentration camps at Auschwitz, right? And when I was reading that book, he said that those guards weren't German. He said those guards were Ukrainian. I was like, huh? This is why I remember this to this day. Because I'm like, what are Ukrainian guards doing in the middle of the Holocaust, actively guarding the concentration camps and literally shooting and unaliving anyone who's trying to escape? So, there's also that caveat. So what I was telling my friend, I was like, look, let me give you some real life advice here, because this applies to anything, okay? When it comes to like how someone responds to something or how someone feels about something, always pay attention to the first and immediate reaction. Always pay attention to that shit. That matters the most. Because that's how you genuinely felt the most. Like right off the bat, without thinking, like in a blink of an eye. And that applies to any, like relationships or any shit like that. Like, let's say you're attracted to somebody, but then you find out some details where you're like, oh, I'm not attracted to that person. Bro, the fact that you are attracted to that person in the first place, like, you very much could still harbor something for that person. Put the right scenario, and maybe you would probably, I don't know, go somewhere with that, but whatever. I'm saying this because I'm like, had the Germans not turned on the Ukrainians like they did, I guarantee you that there will be way more Ukrainians who will be helping the Germans to, like, I even see some historians say this shit too. Some historians would always say like, oh yeah, the Germans shouldn't turn on the Ukrainians. Had the Germans not turned on the Ukrainians, they would have actively helped them. More Ukrainians would have actively like join the German army and actively fight against Russia. Like, bro, had the Germans not done what they did, and this is me talking to my friend, I said, and I quote, the Ukrainians would be guns blazing, ready to go, and unalive every single Russian that they see. But because the Germans turned on them, they were forced to go on the side that they were. Again, what was their immediate reaction? Their immediate first reaction, remember what I said, their immediate first reaction was worshiping them, hailing them as liberators, giving them food. You can see the video on YouTube, doing the salute as they were coming inside of Kyiv, the capital, when they captured it from the Soviets, giving the soldiers flowers, all that shit. That was their immediate reaction. So all that other stuff, but bro, they fought against the Germans. And even then, like so many of them decided to still fight for the Germans, like Bandera, despite the fact that the Germans turned on them, which is hilarious because Bandera is literally a hero in Ukraine now. So it goes to, this even gives my case even more of validity to it. Bro, can my balls just give... Bro, this video is about to end. Like, we're gonna get up soon. God damn. But... yeah, this is why I don't really care about that. Oh, but my Ukraine served in the USSR. I don't care. I'm like, yeah, they only didn't do that because they genuinely hated the Germans. No, they only did that because the Germans just simply betrayed them. They had no choice.
But they very much wanted to help the Germans. Very much so. And many of them still did. So. Канале можете посмотреть. Я так понимаю, так как ты не изучала историю России. Ну, хорошо. Вот. Мы тебе такой лайтовый квиз типа сделаем. А мне просто... Вот, как расшифровывается УПА? Украинская повстанская армия. А как, Это даже я знаю. А как расшифровывается нарком? Это даже я знаю. Ну, подожди, Народный комиссариат. Ну, ладно. Что-то там. Хорошо, ладно. Я не могу запомнить, как СМЕРШ расшифровываются. смерть. Шпион. Шпионом, да, все. Ну, хорошо. Чем известен Иван Сусанин? Ну, я знаю вот эту пословицу, что типа там, ты как Сусанин поведешь нас как-то. Куда? Кого? Ну, он вывел кого-то через леса, поля. Кого? Ну, кого-то русского. Ладно. Это просто, ну, типа программа. Yo, Польско-литовских. you know what's so funny about all this to me? Bro, imagine you're like a Ukrainian bot watching this, right? You're a Ukrainian bot watching this. Because they watch my shit. They do. You're a Ukrainian bot watching this shit, bro. And you're like... You're seeing a guy whose dick is so fucking big that he has to actively move around. And he's complaining about it on camera. That is hurting because it has no room. Yo, I really hope you Ukrainian bots are hearing this shit, bro. Oh my fucking god. That would be so brilliant. Yes, please continue watching me talk about how big my dick is. Захватчик. Да. Ой. Да, он... Ну, видите... Кстати, вот в Костроме есть прекрасный памятник ему, и там продается сыр, там все так стилизовано. Сыр Сусанин очень вкусный, рекомендую попробовать. Вот. Я недавно был. Вот и я окончила университет Тараса Шевченко. Да. А какое учебное заведение окончил сам Тарас Шевченко? Могу тебе дать варианты ответов. Так уж и быть. Киево-Могилянскую академию. Да, он в Санкт-Петербурге что-то. Императорскую академию художеств в Санкт-Петербурге. Да. Шевченко вообще ничего не окончил. Московскую духовную академию. Второе, что ты сказал. Императорскую академию художеств. Да. Ну, этот факт, он умалчивается. Там скорее больше рассказывается, как он в Киево-Мефодиевское братство пошел, и как его Так, да. уничтожили. Давайте про русскую, про Древнюю Русь. Одно. Погоняем, ну ладно, давай. Да, одно. Какое из сословий в Древней Руси было самым высоким? Расставьте в порядке от самого высокого до самого низкого. Безусловно. Ну ладно, да. Крестьянство, купечество, бояре, дворяне, князья. Ну, князья самое высокое. Да, дальше. Под князьями остается у нас купечество, бояре, дворяне, крестьянство. Подожди, или бояре, или дворяне? В целом, да. Либо те, либо те. Бояре, значит. Да. Семибоярщина. Да, дальше. Дворяне. Угу. Купечество и крестьянство остается. Ну, купечество, и потом на самом конце крестьянство. Не получилось у тебя, Паш. В каком году случилась оранжевая революция? 2004. Помаранчево. Ющенко так. Я, кстати... мне 3 года было. Но я все равно помню. В каком году была попытка провести революцию в России? 904, 905, 906. Ну, 1905, 1906, 1904 год. Не знаю. 5-й? В каком веке было восстание декабристов? Да? На этом мы, в принципе, разыграем Тараса Шевченко. In what century did the Decembrists occur? Wasn't that the 19th century? That was like... Shit, I did a reaction video on the Decembrists. Damn, I should go rewatch that video that I did. Wasn't it in the 1870s? Nah, I'm curious. Hold on a second. I need to search this up on my phone. I need to search this up on my phone right now. Hold on. Let me search it up. What year did the Decembrist revolution happen in Russia? 1825. Oh my God. 1825. I said the 1870s. I was thinking about a different revolution. I said 1870. What was I thinking? 1870, bro.
прилито. Я тебе напомню, что я не учила эту историю. Это нормально для тех людей, кто не учил. I feel so ashamed of myself as someone who loves Russian history. Oh, but I don't know everything about Russian history, so уже все не успеваем. give it a couple of years. Give me a couple of years, y'all. Павловский циркуляр. Была интересная беседа. Да. Спасибо тебе, на самом деле, я думаю, как, знаешь, это был какой-то фильм знаменитый американский, то ли «Идиократия», то ли где. Идиократия, да. Ну, чувак выступал, и ведущий говорит, каждый отупил в этом зале, сейчас каждый немножечко отупил. Вот, друзья, поэтому сразу после нашего подкаста заходите, посмотрите выпуски «Исторической правды». Да. Это важно. Вот. И пишите комментарии. Самый залайканный комментарий получит книжку Тараса Шевченко вот, «Три лета». Спасибо тебе большое, это было действительно интересно. Подписывайтесь, ставьте лайки, а то мы с Сережей не будем ничего делать. Вот. И до новых встреч, всем пока. Спасибо. Пока. That's an interesting name, Chestny podcast. Well, guys, I hope you enjoyed that. What I had to say, I knew that this video was gonna be a long time. This video is a bit too long. That my fucking shit in between my legs was actually starting to get uncomfortable. But no, I wasn't joking about that. No, like it was actually like hurting. Like I physically had to move around because I'm like, oh my god, like this is actually becoming like painful. So no, I wasn't joking about that. I hope you Ukrainian bots enjoyed that too, because apparently these Ukrainian bots seem to love watching this content. I'm sure the women don't already mind me talking about that. But let me stop joking though. You got more videos on this, on Russia or whatever you want to recommend, you can go recommend it to me. This was a recommendation, okay? This was a recommendation video. Most of the videos on my channel are simply recommendation, where I just simply talk about my experience and I relate to them in many different ways, okay? Anywho, yeah, go subscribe, because a lot of people like to unsubscribe from me when they hear that I'm a Russian fanboy. Woo, I'm like spitting so much. Oh my god. Oh my god, my spit was like a bubble there. I'm like, whoa, what the fuck? How does my spit be a bubble? But anyways, yeah, go check out my other videos on Russia. The other videos should be appearing on your screen right now if it hasn't already, and you guys should probably go follow my Instagram. You should see the logo of my Instagram there, my new Instagram account there. I recommend you guys follow, although Instagram is banned in Russia. If you guys can follow, it'll be great. What else do I need to say? Hype the video up as well after you like and subscribe to. I think you guys should hype this video up. This video is worth hyping up, guys. But whatever. Thank you for watching and goodbye. Let me give my freaking balls some space.